Redefining. Kuwasilisha habari kwa njia ya muziki ni kazi ngumu. Kuna wengine walinicheka sana, na wengine walinichukua kama mwenda wa simu. Kumbe maisha ya muziki ni kujikasa kimoyo. Usiposimama wima utaachana nayo, na hiyo ni talanta ambayo ulipewa na Mungu Baba. Na majaribu ni mengi sana ndipo uitwe msanii. Msishangae nikitwa Redefining, kadhani ni mchezo. Nilitembea Kenya mzima na kuchapisha jina langu kwenye vioo. Ndio maana hivi leo mwatambua kama Redefining. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Lakini wazazi wangu, baba yangu na mama yangu, dada zangu na ndugu zangu hawakujua kama wamechaliwa na msanii katika familia yao. Walikuja kugundua wakati wa mapumziko, walipokuwa wametoka shambani wakipumzikia sebuleni. Wakinitazama kwenye runinga, walinitazama kwenye runinga, walinifananisha sura yangu na ile ya runinga. Kama mtoto nilikimya sana, si eti nilikosa la kunena, kwa sababu ningenena ningeasikia mengi sana. Kama mtoto mpotevu amejitokezea katika familia yetu. Baba yangu na mama yangu waliamua watengeneze mjadala kati yangu na muziki wangu. Baba yangu akafuatia hoja nyingi, kisha akafuatia na mama yangu, kisha dada zangu na ndugu zangu wakawa wa mwisho. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Baba yangu kaniuliza, mwanangu, mbona uliamua kuishi haya maisha ya usanii? We papa, niachilie nicheze muziki, nicheze muziki. Mama yangu kaniuliza, mwanangu, mbona uliamua kuishi haya maisha ya usanii? We mama, niachilie nicheze muziki, nicheze muziki. Mpenzi wangu kaniuliza, Redefining, mbona uliamua kuishi haya maisha ya usanii? We mpenzi, niachilie nicheze muziki, nicheze muziki. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Yeah! Boom, 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 boom. Redefining. Thank you for the introduction video, bro. It's a good day, it's a happy day, it's a great day. I'm so happy to be here. I'm so happy to everyone. When amefika, niko na nani kwa chat na Lami Mzalendo. Thank you so much. Asanti. Naona umeharakisha kufika stream. Welcome to the stream. Sawa, stream ya leo itakuwa tamu kwa sababu tuko na vitu so much to look at. Yaani tuna vitu za kuongelea mingi sana. Sasa sijui ni tungoje watu ama tuanze. Tufanyaje? Tungoje watu ama tuanze? Patia dakika zingine 3. Alafu tuanze officially vizuri. Ama wewe niambie unaonaje? Kenye unasema mimi nafanya. Si umerauka? Tufanyaje? Tungoje ama tuendelee? Tuendelee ama Ekutiko sawa mena lag. Niaje, fiti sana. City, the Zod Horde. Ama ni Horde. Karibu sana. Odiko sawa, sindio? Odiko BA. Audio 1 kwa chat kama odiko sawa. Leo niko na teaching moja nye sijaipea. Hii msipo shikanisha. Msipo toka hapa different. Hamkuwa msaidike.
Amkuwa msaidike msiposhikanisha hii ni one of a kind, the best of a kind. Sawa. Sasa amesemaje? Tupatie dakika 3 wafike ama. Sawa. Sacha nireke Trevor Nights. Ama kuna msanii ana wimbo angetaka kuwekea wimbo hapa ama W iko fiti W my G W. Chache paraiza pumzike. Mimi naanza show. Sasa kwanza niko na njaa, nimeumwa na kichwa fuck ni wewe unaharakisha mbele ya msanii mjadala ashaingia. Umehata ashaenda. Now today I have a bunch of videos, but kwanza in case you guys don't know, kuna Daily Noki. Sasa acha nionyeshe sura ya wife yangu. Wajua knew that ni watu on this side of the internet atunaga ma wife, but mimi nakuaga na wife. Nimeshinda hapa, niko na njaa, nimeumwa na kichwa, nimekunywa brufen hata ifanyi kazi. Nimetoka all the way from Gatondo. Lakini juu ya job, siwezi toka hapa hadi Gatondo, juu nitapata the same situation. Na siwezi choma fare. Sijui mbona tunapatiwa excuse hapa juu kuna mtu mmoja ati watu wako training. Wali launch IBC lini? When did they launch it? Zamani sana. By the time walimaliza hiyo election ya whatever they chose, wangekuwa washafanyia watu training. Last time walisema my youth last time walisema aje? Youth tutatokea, si ndio? Tukitokea mnafungua topo, mnafungua hiyo portal, alafu mnasema sijui nini. Wengi wetu hapa we are students. We are students na wengi wetu tunaishi kwa wazazi tafadhali. Kweli? The moment nimeingia after my dad or my mom, it's another case to answer. True. Nimekuwa very W. Sitamani tu kuoa mtu. Ndo maana nilimuoa. Si ati ninatamani. Nilimuoa juu hiyo roho yake. Akona roho ya vita. Anapenda hiyo fighting spirit. Sasa sikia best yake mwenye nilimkataa. hadi na represent Thika, lakini nimekasirika sana. Tumekuwa hapa from morning hadi saa hii hatujahudumiwa bado. It's so frustrating sababu wakati leaders walikuwa wanauliza youth wako wapi hawaregister, mlifaa kukuwa already na resources, watu wenye wanafaa kutuhudumia, na hadi saa hii tumejitokeza kwa wingi. Mbona hakuna watu wa kutuhudumia? Mtu ni mmoja masaa yote. You're really frustrating us. Mara stima imepotea, hakuna generator, a whole government office hakuna pesa ya generator. Surely nimeshinda hapa, niko na njaa, nimeumwa na kichwa, nimekunywa brufen hata ifanyi kazi. Hebu niwaambie tafadhali, make these systems they work for us. Na to disappoint and it's so wrong. Wewe tukusikie wewe, una energy. Ushona wale wawili wamejaa ngori. Hani watu wako na sahi nani bazenga. Wako na fadhela ndio wale wanakuja landlord. Wanavuka na wanamwambia kwa uso tam ni jam. Yaani wanajaa ngori mbaya sana. Na bado ya sire inaenda kuongezeka kwa watu wengine. Hebu tusikie boys kwanza. Kama 5 kids, uko na 5 people na all those other roles zenye huyu mtu mmoja anafanya, wacha zikuwe delegated to very many different people, kwa sababu huku nje tunasema mayusa wana kazi na huku unapata mtu mmoja anafanya kazi zingine mingi hapa hivi, anajaribu kung'ang'ana na numbers, like all those roles wacha zipatiweno watu ili hizi process zifanywe teke zifanywe mbio. Hakuna stories za watu kudelay. Mtu anakuja hapa anashinda hapa the whole day. Let me tell you, the youth in Kakamega decided to do the job for themselves. Walisema tunafaa tuambie tunafaa kufanya nini, kupiga picha wapi, passport hivi ndio inakaa. Wakaanza kuzifanya haya, namba zinaandikwa wapi, tunafaa nini ingine. Walijipatia shughuli, wakamaliza kuregister na wakaondokea. Watu wamechoka na ujinga, watu wabebi ufala, watu people are tired. Kakamega hata angekuwa janja wangeingia ajifanyie shughuli. Mtu mmoja ambiwe fanya hii, tunafaa hivyo wote. Juu Kenya saini Kenya kujifanyia. Isi Kenya unangoja ati vitu zifanyike. Ala, utangoja milele. Now there's a video pina go viral. Si vile lakini nataka tuipatie attention.
That was the video I wanted you guys first to see. Undistracted. So, now that you've kind of seen, kind of know what is happening, sasa naweza iongelea vizuri. So hapa hivi tunaona Kanjo na mdem, obviously ni hoka. We don't know what happened before, but here's where we find the video. Number one, she's screaming, obviously, which means she wants attention. And people obviously gathered there to attend to her. Unapata? Yeah, so, okay. Tuendelee pole pole. Siana caused drama. Now, was she mishandled? Yes, it's not right. But there's a law. Unanisikia, kuna sheria yenye nafaa kufuatwa na wameelezewa sheria venye nafaa kukua. So chances are she might have been on the wrong side of the law. Now, Kanjo are worse than police. Kanjo, they do not reason with you. Awana yote ime kwanza kureason na kuongea nawe. Awana. Hawa kiambiwa fanya hii, hiyo ndio shughuli utaenda kufanya. If you are smart to cooperate, itakuwa sawa. But ukianza kusumbua venye mama anasumbua, itafika hapo. These people wananga brains ati sasa let's take our time and listen. They will listen to a certain extent. After hapo hivyo, hii ndio vurugu itakuwa. But kuna sheria. Please, nataka tu mjue. As inhumane as this is, unanipata? But kuna law. The same law inafaa kuprotect our hawkers, though the same law itakuja kupunish nani? Our hawkers. Please understand that. I need you guys to see that. Tafadhali. So before tuanze kukusify Kanjo, I just need us to understand the law that's supposed to protect the hawkers is the same law that will also come to punish the hawkers. So tusikue emotional sana, tusikue na mafeeling sana, because it's a very bad sin. They have no reason to do that. But what led them to do that? It's what I'm really concerned. Nini iliwafikisha hapo akaamua kuharibu? Wamemharibia stock mzima. Hii stock si kidogo. It's not like cheap. Ni pesa mob sana. But nakushua wakiniriko Mondi, niliona Boniface Mwangi ameipost, niliona comment section watu wengi wana comment, so chances atasaidika. So that's a good thing. It's a blessing in disguise. Sawa? Yeah, blessing in disguise. But you drama. Now you see. Now you kind of understand what that Bolt driver went through when that woman started screaming, saying the guy was stealing from her. Yet she's the one who did not want to pay the agreed fair amount. Ule mse wa Kilimani, ule mwenye alivunjwa miguu na mob justice, udema li react the same way udema na react. Na ule dema alishafanya sin kama hiyo uongo. Sasa saa hii I cannot believe mdem kama huyo akifanya sin kama hii. Do you see where you're coming from? The bad fruits are ruining the good fruits. Wale watu wanafanya vitu mbaya wanaharibia wa demo wanafanya vitu mzuri. So mimi nasema tu sheria ite its path. Acha sheria ifanye kazi yake. But watu wengine waliharibu. Okay. Next video. Niko na video. Sasa right about now. Right about what? Right about now. Big ball. Remember one I was telling you about the Uber driver. I think this scenario ilifanyika tu hapa leo. Very unfortunate. Mse alikapitia, my brother. Mtu alikapitia jua uongo. Zawa sena waambia. They lie, man gets punished. Sini nakuanga sheria. Mwanaume akidanganya anapanishiwa kama burukenge. Chill. Let me make sure iko full screen vizuri. Acha mimi nijipunguze hadi hapo. Niweke pale juu.
Haya, watch this. Ameniuliza ni how much. In case you're wondering, this woman was caught, was being driven by the Uber driver, but the amount they agreed on, she did not like it. So now they are in trouble. Like wakona shida, they are beefing because of the price. Sawa. Kama wanaume nisikize, mimi si nataka kumrudisha tao. Lakini venye nataka nimuonyeshe hii ujinga wako nayo, usionange ati unajua za wengine wanatubeba pale. Hata ilikuwa ni wangi natubeba kwa. Ameona huyu askari anaanza kusema aje, sasa anisimamie. Si ameanza kukuambia ati nikiwa askari. Sasa anaanza kunigonga kutoka nyuma. Anaanza kunigonga ati sasa ndio nionekane mimi ndio mwenye makosa. Told you. Mwenye makosa. They do this all the time. They do this all the time. This is what they do. Mwana kwa na shida gani kulipa fare? You'd think by now. Kuna mtu angekuwa ameongelea story. Akasema mtu yote anakataa kulipa fare, kuna law itakwenda dinae, ka branch tu kiasi itakwenda you'd think by now. Kuna mtu angekuwa amekama up na solution kwa hizo nini, the authoritarians. You think by now they would have come with a solution. But no. The Uber drivers that sit suffering in the hands of women who do not want to pay transport. Shit. Angenielezea tufike hapa nielezea boss. Ni Bolt ama ni Uber? Mimi simu yangu hata ndio nimetoka kwa screen. So venye ilikuwa ni sana hata singeona. Si ndio? Like angalia venye inakaa hata wewe. Hata tuseme zinaandika mahali hapa ama hapa. Mimi sina shida. Angenielezea boss. Kama sikujua kama hii waonyeshe. Si ndio? Mimi ningemwambia sawa. Like haina shida. Hiyo mambo inakuanga hivyo. Lakini sasa nimemuuliza hata tukiwa the garo. Madam mzee alikuambia pesa ngapi? Na ni yeye aliniambia tufike garo. Lakini 800. Unajua kama ni customer wale wanaelewa, wananiambia wanakuambia kama ni card trip wanakuambia ni card trip, si cash. Si ndio? Na wewe unasema ni sawa. Yaani mnaongea vizuri. Hata kama mmefika unamwambia lakini hiyo si vizuri. Mimi nilikuwa nafikiria juu kama nisingekuwa na mafuta maybe hiyo ndio nilikuwa nategemea. Unaona ni mbaya? Ni kweli. Ni mbaya, si ndio? Yaani kuongea lugha ni kitu ya muhimu. Mimi hata kitu imenikasirisha zaidi. Yeye anaanza kuniambia ati utajui. Sasa anaona askari anaanza kunigonga. Ndio hiyo. Chua hiyo ni gani? Anaanza kunigonga. Mimi ni binadamu. Sasa nikuulize mzae, ndio sasa unaona hapo sahi mali yako. Ndio hiyo yenye iko kwa kadi ilipwe. Kunafaa kuende aje? Sahi atienda. Ni ile nikiend, lakini sasa shida ni ile unajua sasa kama sahi niko na nini kama 900. Unaona hiyo inakata yote. Inakata yote. Madam. Mwelewanaje na mjamaa? Sasa si hataki kunisikiza. Nakwambia lakini madam kuongea tu kweli. Hapo umefanya vibaya. Unaona hivyo umemchapa? Mimi sijamchapa. Nilikuwa hapo nimekuona madam. They lie. Jumeona askari kwenda kumchapa sio kwa. Huyu ni kama hata yako kazi kama wenye huko kazi. Hapo kuongea tu kweli. The problem is hakuniuliza kama ni card. Mimi nafaa kujua aje kama ni aliuliza ni how much, nikamwambia ni 800. Ningetua aje kama ni kadi ama ni cash. Kama hakuniuliza kama ni kadi ama ni cash. Alikuuliza. Au nafaa kuelewa aje nini yao lugha yenu, like kama mtu akikuuliza ni cash how much nafaa kuwa ni cash. Jamaa anasema hata mafuta yake imeisha sijui. Basi sasa amekasirika hapo, mimi nikimwambia mimi huku niuliza kama ni kadi hapo kwa petrol station. Na ni kadi. Already kadi shajitiwa kwa. Madam, kuliko mu escalate history yote. Salipe.
tafuta means ingine. Huyu hakuna mahali anakupeleka. For real. Tafuta means ingine. Babake akuja mbebe kwa mkongo amfikishe huko kwa sababu ni ya kumfunza adabu ya kulipa fare. Nakuanga aje nyinyi? Mnaona watu wa Uber na kuaga wafanyikazi wenyu na wanatafuta tu kama nyinyi. Itafika point watu wa Uber wanafaa wache kubeba madem. Wakiona tu ni dem wanangoa, anasema hapana, Uber yangu iko busy. Juu sasa unaona huyu akikupeleka pale, huyu tena pale station. Acha nikoreze. Huyu ndiye atakuwa na right. Unaona madam? Atakuwa na right hadi na mimi. Na ushamu assault, si anasema ameassaultiwa. Yeah. Ameassault nani ameassault? Umemwonga nikikuona. Umemwonga nikikuona. Of course she's lying. Senye umeona polisi umeweza kwanza umemwekelea. Kwanza umemwonga hapa na sio. Hicho si ni watu wazima. So acha nikoreze venye kadi inafanyanga. Kadi sana najua amuonani kadi. Angeniuliza kama ni cash kwa watu wengine wauliza ni kadi ama ni unaona cash. kama saizi. Unaona ametoka tao hadi hapa amefanya kazi. Basi angeniambia kwa petrol station. Saizi ana pesa ama hapana akatoka. Saizi ana pesa na ana nini? Unaelewa? Na mimi kama sina cash, mimi nilikuwa nishalipa kwa kadi. Itabidi tu mwelewa. Lakini hapo umemwona au kufanya sana. Yeah. Hapo umekosea sana. True. Umetoka maji mbona akurudishe hivi na umetoka hapo? Wewe utariact aje? Ingekuwa ni wewe na ni mwanamke. Jua ni mwanamke inamaanisha unatafuta victim card. Unataka kulipa fare na victim card. Hii inakuwa rejected. Victim card rejected. Either cash ama money. Virtual money, M-Pesa, KCB, Cooperative, Family Bank, Equity, victim card haikubaliki hapa. Ili expire. Sasa unajabu kugeuza story ikanikali kwa jabu kukubaka, si ndio? Fuck off. Ama ende alije station. Acha by the way, kuliko mnini aende tu station tu. Yeah. Mtasolvia huko. True. Check bro. Enda uandikishe tu. Enda uandikishe hiyo mambo ya assault nini, si ni pale unaona pale vyo? Left. Uende straight tu. Sasa kama waelewani. Hapo wamefanya. Kwanza amemwonga nikimuona. Ndio hiyo. Kuna hadi evidence akimuuma, kuna witness. But bado anageuza story kweni kama ni yeye ni victim. Na si mara ya kwanza. Mnajiuliza mbona watu siku hizo wamejaa ngori na madem. Jua hizi tabia hizi zao. Mnajiuliza mbona watu wahurumii Claire. Si kila mtu watu wanaongea mbaya juu ya Claire, juu hii tabia yao. Juu ya these bad fruits wanachomea wale wa ukweli. Ama demo ufala wanaharibia wale mademo wengine wenye wanafaa kwa wanachukuliwa serious. Ndio niliwaambia kuna video nilisema si ati watu wa bwana wazuri, si watu wa nduthi ni wazuri, kuna wale wabaya. Na siku moja kuna ule take advantage alafu ageuzie huyo dem. Asemo dem anadanganya. Halafu nani? Si watu watasema yenyewe ama dem wamezoeanga kufanya hivi. But sipo wakuwa handled sasa hivi vizuri. Tashindaga hapa. Dem niko sure amefanya hizo vitu zote msi anasema. Hata kama amefanya amemuuma live amemuuma. Sawa. Watu wanakasirishanga saa zingine hata unapigwa gatu na pressure kama anauma unashindwa utafanya nini. Now. Welcome. Yeah, kuna msali hata Trevor Rice. Next time rauka. Usichelewe kwa show. Now, okay. Sasa, there's this new trend going on. Okay, let me enlarge myself. I want to make sure you guys get it before I show you the videos. So, some very smart guy, obviously a man on X, said, women will never know how stupid they sound until a man kuna keyboard fulani inatafuta ndio hapa nikidhani. Yep. Sawa.
unajua nimwacha hangi. Mbuta sumalize point yako kwanza ndio usiendelee kusema hizi vitu unasema ama kufanya hizi vitu unafanya. Mbona tuache hangi fadhela? Mbona tuache hangi brother man? No, this guy said women will never know how stupid the things they say until you say it to them. So kichwa tu vipo ni nice. Anyway, madem hatijua vitu wanasemanga ni ufala until you say it back. Hiyo kitu amesema, unanijua siku hizi tuko na madem wanasemanga tu vitu ufala, upuzi kwa mneti, but hawajui ni upuzi because wataona likes, wataona comments, hawajui ni upuzi wanasema. So the more wanaona likes, the more wanaona comments, the more nadhani vitu wanasema ni intelligent. But until a man says it, ndo watagundua by the way na saundi gifala hivi. Kaya mimi ni mdemo ufala hivi. Na saundi kijinga hivi ngoja. Kwani si madem tuna sounding hivi. Una get? And wamemeza hii dawa ya delusional sana to the point they now believe the bullshit they say. You get? Na hii ndo maana unapata how many times tumekuja hapa tuna replay videos za madem wanasema vitu za upuzi. Now the problem before was wanasema kitu ya upuzi tuna reply na logic. Mdem logic hivi. So now we need to play their game the way it's supposed to be played. Unanipata? Wakileta upuzi unarudisha upuzi kwa without logic. Tafadhali walk with me. Without nini? Without logic. Usiende pale reasoning kwanza. Walk with me. I will make sure mna understand kitu nasema. Kiasi tu pole pole hadi mtashikanisha. And nataka muende na hii mindset. I want you to believe it. I want you to walk with it. And that way is the only way utacombat Amadema 2026. Mali mdema naamini she's a modern wife who should not clean, should not wash your clothes, should not do anything, but she deserves a wife allowance, girlfriend allowance, baby mama allowance, unanipata, princess treatment, queen treatment, yet afanyi kitu yote, but in her head anaamini ana deserve hizi vitu. Sawa? Now, hizo video acha niweke hapa. So what I did, nilienda kwa mneti nikatafuta some of the most wajinga, yani mademu wanaongea ufala. Si wote nilipata tu a few. But hizo video ni most, but nilipata tu a few. So we will be using them as examples on how to reply to them. Unaniget? Mtashikanisha tu dakika tu moja, mtanielewa tu sasa hivi vizuri. How to reply to them. Yani wakikuletea kile kijinga venye una respond. Kwa sababu mara mingi sana tumekuwa tukirespond na logic. Logic haiendanishi nao bazenga. And believe me, tafadhali remember, nataka tu mkumbuke kitu nawaambia, message ni believe these things. Sawa? Believe them. Walk like it's actually true. Is it true? No. But walk like they are true. Na uone mabadiliko itakuwa kwa maisha yako kuanzia leo. Hi. Big Bad. This show is needed. Trust me, tafadhali. Usikuje na logic kwanza. You will understand me in a few. Mbe kwenye rich men wanatolewa. Sawa. You will understand me in a few. Haya, tumekuja kimoyo. Okay. Do you guys need to see my face? Or do you guys nieke full screen ama nieke hiyo ni nyingine full screen? Haya, tutarudi kwa hii. But before tuende kwa next. Haya. Kitu nanibo venye. Haya. Sasa, let me show you how they reason and how you should respond and walk and believe that garbage. Sawa? Acha nikwambie. Nitakuonesha tu venye mademu wetu tuliwaacha kwa kuwajinga ndio tunakimbiza ikusi. Sisi ndio tuliwaacha wakafikisha ujinga yao hapa. Watch this. Yani wewe bado upost memes kama wenzako, unapost huyo mtu mwenye anakucheat. Failure. Ai, we. No. A logical person would be like, si kwani utaki unaonyesha mtu unapenda madem, lakini nyinyi mnapostigi nini?
We are not reasoning like that anymore. Unamrudishia. Unarudisha aje? This way. Yani wewe bado upost memes kama wenzako, unapost huyo mtu mwenye anakucheat. Failure. Ai, we. Now, what do we say? Wewe, mademu wenzako wanapost memes. Lakini wewe unapost chali yako. Failure. Sawa? Unamwambia wewe wademu wenzako wanatafuta pesa. Mademu wako matajiri wanatafuta pesa. Wewe uko hapo unatupostia memes. We ni failure. Endo utafute pesa kama wademu wenzako. Msitaki kuna mdemu maskini anapost memes. Yak. Katafute do. Kuja tuongeleshe. Na tuaddress aje na yeye ni maskini. Walk with me. Hadi nataka mshikanishe. Yani unapatana na mtu, mnaanza kuvibe, mnaanza kudate, akikuintroduce kwa beshte zake ndio una realize what, hawa ndio type yangu exactly. Makosa imefanyika bana. Unakutana na dem mzuri, anakuintroduce kwa mabeste zake, alafu unagundua yeye amechapa kwa hiyo friend group na ana do. Lakini makosa imefanyika. Failure. Unaelewa? Walk with me. Imefanyika cause unaangalia hivi mabeshte zake uko like these are my type now. Huyu mwingine ilikuwa trial and error, lakini amekuconnect, huyu amekuwa destiny connector. Imagine, unaona mabesti wa madem zako, ndio unagundua manze wewe ndio ulichagua ule loser. Wewe ndio ulichagua ule dem maskini, ule dem ana pesa. Amekuconnect sasa to your real destiny, her rich friends, her successful friends. Hao ndio sisi tunataka. Sitaki kudate dem failure in the group. Nataka kudate ule dem successful kwa group. Na clearly dem yangu is the failure of that group. So thank you babe. Umeni connect to madem successful wenye nilikuwa nataka. Sawa? Yaani unakaa hivi unaangalia beshte za mtu wako uko like no, I made a mistake. These are my type exactly. Unaangalia mabeste wa dem yako alafu unagundua no. These are my type. Those are my taste. Because they have a job, they have wako successful. Are they really that? No, they are not. But una address evil with that mindset. Kuitakul. Awo. Hiyo video may make sense. Ama nimeharakisha sana mka miss the point. Miss your point. Nirudie. Sasa, wakisema ujinga kama hiyo, unasema the same thing. Yani, nimeingia relationship na dem yangu. Dem yangu amekuwa kinichase for 3 years. Alafu nikakubali. Bahati mbaya akaniintroduce kwa mabeste zake madem. Nikagundua kumbe mimi ndo nilipata ule dem loser. Manze mabeste zake ndio test yangu. Madem beste zake ndo sasa type yangu. Thank you to my girlfriend who amekunichase 3 years, ameniconnect. Destiny solver. Ama ni destiny, ameitwa destiny connector. Uyo. Thank you to my girlfriend who amekuwa kinichase 3 years. We are no longer gonna deal with broke women. Tumetoka. Another video. Share. Juzi nilikatwa vizuri actually tunashomaliza. Hebu tuambie. Kuna mtu aliniambia hi beautiful, can I take you out for shopping? Guy. Me, I see the jibu but You see the delusion. Sasa hata sisi tunataka livo. Manze juzi nimekatiwa na dem fulani. Aliniambia la nyingine siwezi sawa. Ati hello handsome, tuende nikupeleke shopping. Tame. Alafu kasema of course no. Kwani mimi nakatu kukubali demi yote ameamua nipeleke shopping. But the bar is now high. The next few women wananikatia lazima waperform kama ule demi aliperform hivyo. Otherwise I know my worth. Hakuna mdemi yote nita accept atacheza below that bar. Cause ule dem alifanya bar vizuri sana. Are you guys getting? Iyo delusion. Of course ni uongo. Bro, kumbuka nimesema hapa tu reason na logic. Tunataka kuonesha venye mademo anasemanga vitu za ujinga juu tuliwacha akasema vitu za ujinga. Sasa hata wewe unawaambia ujinga back. Okay. Yeah.
Ndo huyo hapa. God damn. Ilikuwa ni swag hii. Ndo huyo. Men are never between the allegations that they secretly play for the other team. So we are in a matatu, aka a minibus, and this dude calls another guy, and then he goes, "Master, nilikuwa nakupigia simu kukuambia that globe roundabout has been open and that hakuna traffic." Akakata simu, na yeye ukimuuliza atasema that there is nothing cringe about Kenya amefanya. Yet he is publicly simping to another man. Alafu akuje online apainuke aseme that he can never, yes he can never simp. He is simping to another man. Lakini there is nothing wrong with that. Lakini to simp to a woman. You see the garbage I'm talking about? Now, average men kwanza watauliza nini mbaya? Kwani madam maulali? Like hizi ni nini na hivyo. Alafu utasikia average men, umdemka huyu anaongelea ni mtu ako chini. But smart men, intelligent men, this is how we handle it. Okay? Women are never beating the allegations of being lesbians. So I was sitting with this broke woman kwa matatu today, and she calls her home girl, "Niaji babe, tuko globe roundabout na kuna jam. Daddy, baby, guess." Halafu nini? Come here through. Akakata simu. And she does not think there's nothing wrong with that. Like, she doesn't see how cringe that is. Like, you simp into another woman. Now you are broke kwa matatu yako na gari. Woko broke umeka kwa matatu yako na gari, and you're calling her babe. You are a simp. You are lesbian simp. Siamini? No. But ikikuja online kusifu wanaume, that's where you draw the line. Yeah. Mademu ni malesbian. Watoke tu kwa closet. It's about time mademu atoke kwa closet. That's how you reason like them. Unless you say that to them. Hawataiamini hizi vitu wanaongea ni ujinga. Cause ni ujinga wanasema. Right now, you rage bait them back with their own logic. Usiende hapale na reasoning. Unanipata? Walk with me. Men are never between the allegations that they secretly play for the other team. So women are never beating the allegation that they are secretly playing for the other team. And this dude calls another guy, and then he goes, "Master, nilikuwa nakupigia simu kukuambia that globe roundabout has been open and that hakuna traffic." Akakata simu, na yeye ukimuuliza atasema that there is nothing cringe about Kenya amefanya. Yet he is publicly simping to another man. First of all, you're idle. Why would you be eavesdropping on my conversation with my master? Hauna form. Mimi ndo niko form yako. Ungekuwa ni mtu uko busy, ungekuwa busy kama wanawake wenzako wenye wako na pesa na wako na magari, ungekuwa unasikiza conversation yangu na master. Ungekuwa unashughulika venye utatafuta pesa to spoil me. At least uko na gari yako, kuna nialika na pando gari yako. Mdema amepanda matatu kama mimi tunaongea nini naye? She's broke. Huyu mdema amesota. Huyu mdema na ndo, lakini anakuja kuambia anakuambia ufala kama nani? Mimi kitu moja staki by the 2020 ni mademu amesota. Broke women disgust me. Mimi naonaga mdemu amesota, mdemu hana gari, amekaa kwa matatu nasikia kutapika. Disgusting. Broki. Mademu wenzako wako na do, wana work hard. Mbona do nini kwa matatu? Disgusting. Mimi siwezi panda matatu na bado mdemu nataka, ati unanikatia na bado umekaa kwa matatu. Are you serious? Respect yourself. Please, madam. Let's value ourselves. Let's upgrade our game. Mimi mademu asotwa. I cannot stand broke women. Hakuna mdemu spendi kama mdemu amesota. Tunapanda matatu. Wenzako wakutafuta pesa ulikuwa wapi? Broki. Demoda. Are you guys catching where we are going with this? Ndo mwingine. Watu wanaamingi wanaume. Men are dogs. Men are what? Men are dogs. Men hurt everyone. Ukue mkonde, ukue kanoro kama mimi. Yani mimi na karoko kangu venye nikatogo kamefunikwa tu na mafuta. Bado wananihurt. Men are wicked. Mimi nikikumbuka time nyingine hata karibu ni dead juu ya heartbreak. Wanaume ukue mkonde, ukue mnono, ukue na flatami, ukue na flatami kama hii yangu. Bado watakuwa tu. Kwanza yangu walisiaga hiyo roho karibu kanisi. Everybody believes that man. Me, I laugh at them. See, Adima 0.5
not even a 4 ma 0.5. Tumwapia kiburi to the point they think they can address us. Na unakunywa soda kwa kibanda ama hiyo ni salon, while sisi madem tunataka wako Kempinski, okay? Mwingine ananikatia kwa Dubai ananipatia ticket, mimi ndo nimesema saki kuenda Dubai. Please, I've been to Dubai several times. Madem wananitaka mimi Maldives, ndo wanakunywa soda. Wewe umesota kwa kibanda ya salon, unani address at calling men dogs. But here's how we respond. Watu wanaamingi wanaume. Men are dogs. Men are what? Men are dogs. But watu waamini wanawake. Ay, girls are pussies. Girls are pussies. Yani, naonanga msichana maskini anakunywa soda. Sikia tu nimeudhika. Sijui. Mimi naonanga mtu ana deal na mademu maskini na shindwa wewe kichwa chako iliruka. Hapana. Aka kuna kitu disgusting ishaifanyika 2026 ni mademu maskini. Muda mademu wako na doa hapa nje. Hawa amesota ndo kwa internet. Unatuambia nini you brokies? Mtu yote ana deal na dem maskini, wewe ni mgonjwa kama huo dem. Pathetic. Na ndo huyu sasa Sugu bin Sugu, madam mwenyewe Kemoda ameingia kwenye scenery. Aro nilikamkuona mademu wako idol, nilipost clip TikTok ikaenda viral, walikuwa moto hadi channel niliget clip, had to take the video. What the hell? Yep, inakuwaga hivyo. Mademu wako idol, hawana job. Ndo maana they have time to push their feminist narratives. Mademu wako na do, wezi wapata kwa mneti wana debate na sisi broke men. Wezi wako busy wanatengeneza pesa, wako busy in their GLEs driving themselves to success. Mdemu atagi unawe kwa internet ni mdemu maskini. Na unafanya nini kwa internet maskini wewe? Na mademu wenzako wanatafuta kazi, mademu wenzako wanatengeneza pesa. Huko hapo unatu address. Unapata? Do you get the mindset? First of all, I need you to understand the mindset. Kwanza, please. Even though tuna move 2026. Another reason I wanted to tell you guys, we need to get rid of ile mindset ya kuzi provide, a real man provides, protects for, you've seen. After mtu wetu Elvis, si Elvis aliprovide ya mdem, akamlipia di school fees. Elvis alilipa fee. After that, kulimwende aje? What happened to Elvis after amelipa fee? After he provided, what happened to him? Someone tell me. There's another video also did. Akisi guy paid for this woman's school fees. Akifanya kazi ya bodaboda, mjengo, hustle kuzamiwa, miogo, managu, akaeducate them, providing. Kulienda aje? Mara ngapi mwanaume providing fully for everything, but the woman still goes and cheats on them, on a man who does not provide for. So providing should never, iyo kwanza tu. This is 2026. Ukidhani utarespectiwa by playing the provider role, when ifala. Your money is your money. Her money is our money. Pesa yangu ni yangu, pesa odem ndio yetu, pesa ya bibi yangu ndio nani ni yetu. God forbid nijipate na mdem maskini. Mdem maskini ananiongelesha na ngoja nimprovide kama nani. Baba yako alifailed, mimi ndio ni take over your father, take over your brother and your broker. Big 2026, we are not dealing with broke women. Kaendeshi Mercedes, BMW, Land Rover, Range Rover. Hata usiniangalie na hiyo vitsi yako. Yak. Haidintembe. Mdema atana pikipiki na nakuja kuniekea mimi stand. Come on, man. Fuck off. Hakuna reward ya kuvumilia mwanaume, hakuna reward ya ningeacha video gani kae hapo? Ningeacha video kae hapo. Ganyo. Excuse me. Hakuna reward ya kuvumilia mwanaume, hakuna reward ya kuvumilia mwanaume. As your little sister, I'm going to tell you this. No, better usikie. Hakuna reward ya nini ya kuvumilia mwanaume mwenye ana pesa. Nyinyi girlfriends, nyinyi ma girlfriend understanding girlfriends, mna understand nyinyi wewe umbwa na kuangalianga hivi nashindwa kama uko na akili. Na kuangalianga hivi nashindwa kama uko na akili. This understanding girlfriends, uko sawa babe? Unavumilia sana na bado hujaolewa, na sasa ukiolewa hakuna reward. Hakuna reward ya kuvumilia mwanaume maskini. If a man ain't adding to your cup,
Leave him. Men are the real gold diggers out here. They're gonna use your beauty, your nyash, everything. True. They won't do nothing for you. Who's the gold digger? You wanna spend your time with a babbage. He wanna hang with a babbage. He wanna hang with a babbage. And 4 months, 5 months, 8 months, umedate na mwanaume, haje kufanyia kitu, haje kufly out, haje kubaia gari, haje kubaia tama, wacha tutuacheni hizo vitu kubwa kubwa. Haje kubaia maua, haje kupatia hata girlfriend allowance. Guy. Nakuangalianga hivi nashindwa kama uko na akili. Anyway, date a stable man. Who's a provider, who's generous. That's your little sister advice. Okay. Honestly. No. Just do it, baby. No. Inaja gani uko na pesa yote, unajihasulia hapo na una mtu mwenye anaweza kusaidia? You're letting yourself get drained by a man. If he's not adding, he's literally using you. If he's not adding to your life, he's taking. So kumbuka, there's no reward of kuvumilia mwanaume kama na pesa. Kwende huko. Where do you think they get this type of mindset from? If it's not from the Sims and us trying to answer them with the reasoning. Because mi sioni reward ya kuvumilia dem maskini. There's no reward kuvumilia dem maskini. Because women will drain your money, will drain your energy, will drain your time, will drain your resources, and at the end, you will get nothing from a broke woman. If that woman is not adding to your bank account, bro, drop her. She's useless. Useless. What they wanna waste your time. Bro, unless you are dealing with a financially stable woman, a woman who can be able to take care of you for 6 months to 7 months without you ever giving up anything. Bro, unadeal na maluza na unadeal na mafailure. Wachana na madem maskini, please. Mdem yote maskini anangoja ati wewe ndo mprovidie, wewe ndo mpatie. Kama nani? Kazi anafanya ni kwa tu providea mimi. Me and her, it's a job to take care of us. Not me, my job to take care of her. Iliisha. We are not in 1950, tuko 2026. Na 2026, as men, tumeamua. Right now, it's the women's job to take care of us. Sawa. Hiyo ndo mindset tunaenda nao saa hii mbele. Itaka bangi, itaka ugonjwa, itaka delusion. But where do you think these women started reasoning like this from? Where do you think it started from? Ilianza mahali, right? Ilianzia mahali. Because wakufika tu hapa mahali wamefika saa hivo. Hatuwaliamka tu, ilianzia mahali. So pia sisi tuanze mahali saa hii. Na hiyo mindset. Uone. Because unless we say the things they say to them, they will always think they are smart. Because saya nadhani anapeana advice poa. Because she knows, as a man, you're supposed to provide. You're supposed to make sure she's taken care of. Because why are you not adding to her life? Because it's your job to add to her life. No? It's her job now. 2026, it's a woman's job to add to us. It's her job to add to us. So, work with that mindset. Bro. Usipo. Take your mindset sahi kwenda mbele. You're done. This is your window now. So, I am telling you, this is your window now. Umeona hapo hivyo tumeona I think ni 3 different women but with the same garbage mindset. But wewe bado unataka kureason now with logic. No, siku za logic ziliisha. Sahi unawaambia back what they said but unaifanya in a manly way. You do it in a masculine way, like in a male's point of view. So, hakuna reward ya kuvumilia mwanaume, hakuna reward ya kuvumilia mwanaume. As your little sister, I'm going to tell you this. No better usikie. Hakuna reward ya nini ya kuvumilia mwanaume mwenye ana pesa. Same. As the man, I'm telling you, hakuna reward kuvumilia mwanamke ana pesa. Hakuna reward kuvumilia mwanamke ana pesa. Hakuna. There's no winning, there's no trophy of humiliating a woman when you're broke. Hakuna, bro. This is 2026. Kama mdema ana pesa, huo ni failure. Alikuwa pia mademu wenzake kutengeneza pesa. Hakuna reward kuvumilia mdema ana pesa. Please. Nyinyi ma girlfriend understanding girlfriends, mna understand nyinyi wewe umbwa na kuangalianga hivi nashindwa kama uko na akili. Na
Wewe understanding boyfriend na kuangaliaga hivi nashindwa wewe unakuaga na kichwa mzuri. Una understand mdemana kitu, understanding boyfriend hadi lini? How can you just be understanding that mdemu wako one day one time atakuja kupata pesa huko in the future? You deserve a rich girlfriend now. You deserve a woman who makes money. Sahi, who will spoil you sahi. Hey, unavumilia mdemu maskini kwa nini? How dare you? Are you insane? Uko na hili this understanding girlfriends uko sawa babe. Unavumilia sana na bado hujaolewa na sasa ukiolewa hakuna reward. Hakuna reward ya kuvumilia mwanaume maskini. Na mimi ndarudia. Hakuna reward. Imagine unavumilia mwanamke maskini sahi na bado hajakuoa. Hakikuoa. Bro. Hakuna reward ya kuvumilia mwanamke maskini. Trust me brother, I'm telling you, there are rich women out there who want you. Kuna mademu wadosi wanakutafuta huko nje wewe. Rich women fighting for you. What are you doing with that broke woman? What are you still doing dealing with that broke woman? Kichwa chako ni mzuri. Leave her. Leave that broke girlfriend of yours. There are rich women out there who want you, brother. Who want you for you. Who want to upgrade your life. Who want to spoil you. What are you doing with that broke woman? Are you okay? Leave that broke woman alone, bro. You're wasting your time. She's going to waste your time. She's going to use your sperms. She's going to use your muscles. She's going to use your hair. She's going to use your breast, chest, and mazigwembe. And by the time you come to realize, you are wasted. Now, those rich women who no longer want you. Are you okay, bro? Leave broke women alone. They are wasting your time. There are rich women who want to date you, bro. It's about time. Wacha kuvumilia mwanamke maskini. Nisikize. Wacha. Wanawake maskini ni cancer kwa hii society. Kuna wanawake watajiri wanakutaka wewe. Beautiful women, rich beautiful women who want you. Una waste time na mwanamke maskini. You understanding what? Mbafako. If you're sending is the one. Huyo. Tutamtumia leo hadi ajue. Skiza. If he's sending you money, he doesn't love you. I'm in traffic. Na imefinywa. But if he ain't sending you money, he doesn't love you. True. A man invests where he loves. Even a poor man will give up to his last penny to make his girl happy. So if he's not making you happy, you're not his priority. If he's not making you happy, he's making somebody else happy. Mwambie kwa Kiswahili kama kutumi pesa hakupendi. There's no easier way to say it, baby. Stika mnasikia nyima boys. Are you guys even listening? Cause ude mana pia na game poa sana. Bro. Mlisema niwaambie kwenye ori. 24. I've never been in a relationship before, and if you're gonna tell sasa mbona nimepoteza video. Makosa. Ando huyu. If he's sending you money, he doesn't love you. She's not sending you money. She does not love you. Please. But if he ain't sending you money, he doesn't love you. A man invests where he loves. If she's not sending you money, she does not love you. Women invest where they love. Okay? So that woman you're dealing with, she's not a broke woman. No, she has money. She's spending that money on another man. Please. Bro, if a woman is not sending you money, she does not love you. Nisikie, if that woman is not spending money on you, she does not love you. Women are rich out here. Women have money out here. What are you doing dealing with a broke woman? Draining you for no reason. Bro, women invest where they love. His last penny to make his girl happy. So if he's not making you happy, you're not his priority. If he's not making you happy, he's making somebody else happy. Women, unless that woman is making you a priority and not sending you money to make you happy, bro, you're already losing. Because women invest where they love. And trust me, that woman is not broke. She's just spending her money on another man that is not you. So drop that broke woman now if you want to be happy in the future. Unasikia hii reasoning ni ya kijinga. Hata kitu inaniuma nikiweza kijabu ku reason, yani nashindwa mtu anatembea na hii akili. But hii akili iko endorse na simps na ma male feminist.
sana hao ndo wanafanya hiyo akona kiburi. So pia mimi nataka nyinyi mreason kama madem kuanzia leo muone vitu zikibadilika. Sasa ndio kama mwendo wazimu, but tukishikana watu utano tufanye hivi kuisha. Revolution imeanza. The revolution has started. Ama demo amekuwa kiwa take advantage for so long. Juu ya what? Kuma yenye si wewe pekee unapewa. Unadhani wewe pekee unapewa, but mnapewa watu karibu 5. Na wewe unajitesa hapo juu ya mdem. Are you serious? Bado kuna ile akili ya 1950. Zizi. Tunaenda 2026 sahi. Ndio maana tunasonga nayo. Please avoid broke women. Kinaga tu mdem broke anaongea nasikia tu uchungu. Like how can you even stand and address us broke woman? Well, mzako akona do. Wewe unapewa ride. Mdem unatupenda anapewa ride. Na madem mwingine anaweza kubeba kwa gari yao wewe unajiwest. Men. This was garbage. Now I understand when people say nowadays women cheat a lot. Either you're in a relationship or not. There is always this one guy. Hutaki kumuona na mtu. You guys are not together, lakini hautaki kumuona na mtu. You don't want to lose him. If he does something, it pisses you off. Unaona that son of Adam? That son of Melchizedek. That son. Takupea mimba. Ndio, kishapewa mimba wewe. Mtu ujui yako na watu wengine anataka, ni yeye atakuletea ule hiyo mimba. Kaujui. These hoes ain't loyal. 24. I've never been in a relationship before, and if you're gonna tell me to get a fucking makeover, shut the fuck up! Shut the fuck up! What do I look like changing myself for a fucking man? Do you think I wake up every day like, might as well get dressed and see if a man will like me today? Maybe I'll change my hair and maybe, just maybe, a man will finally fucking like me today. Do I look fucking dumb? And on that fucking note, actually, do you think, maybe you're just not feminine enough? Maybe you're too fucking aggressive? And do you want me to sit here and be demure and just like bring myself down just so a fucking man will like me? I'd rather be alone for the rest of my goddamn life than perform for men. Yeah. Be alone. Hatutakupea energy. You see, malio mindset imefika. Have you seen where that mindset imefika? Because we let it get there. We let it get there for so long. Tunalenga hiyo story. Ndio hiyo. She cannot change herself for a fucking man. But wewe, you want to chase the bag for a fucking woman. You want to make money so you can marry someone. Mwenye hata si vajo. Amekuwa kionjo anagawa bado. Wewe mweke for the rest of your life. Suffering for her. Na hata ujua watoto watakupea kama ni wako ukweli. Are you serious? You should live your life for you. Make money for you. Have fun for you. Jibampe wewe. But are you doing that for yourself? No, you are not. No, you are not. Kuja hapa, tin number tumeweka hapa, M-Pesa number, auta ainitumia mimi. Lakini sasa mde mwenye unadhani anakupenda, akikuwekea na unatuma mbio sana. Kijana, in the hopes of what? Punani. Punani, buda. Fala. Bro. Hiyo ndio mimi nakwambia. Unless you move like that, unless udharau mademaskini. Mi hata mdemaskini aizinyonge. Unaongea kwa presence yangu. Mimi, Mr. Handsome, 5'8", built like Goliath, wise like David. Dancer like David, wise like Solomon. Unapata? Naweza heal watu kama Jesus. And you want to bring your broke self and address me. Mademaskini wanaga haya. Mademaskini wana haya. Na mademu wako na doa hapa hivi nje. Wanataka kutuspoil sisi. Hapo mdemaskini unaniongelesha as who? As who? Zii. Ati birthday yako mimi ndo nikupe gift. Valentine mimi ndo kaa nani? You are broke. You are a broke woman. Unani depend on me. Zii. Tafuta job pia wewe. Brokey. Unani hold back. Rich successful women wananitaka. Unani hold back kwa nini? You broke ass bitch. Zii. Leave my presence. Me I cannot change myself for a woman.
Ati go get a job for a woman. Kanani. She should go get a job for me. I'm the prize, bitch. You work for me. You bring me all the money you make. You will make sure I'm happy. You will give me all your life savings just to see me smile. If she's not doing that, she does not love you, bro. Leave her. What are you still doing with broke women? Never. Mlisema niwaambie kwenye hao rich men wanatolewa. Okay? So me, I'm not a gatekeeper. I'm going to tell you where you get these rich men. But tell us, Brokey. Do we really get them? Or do they come for us? Because as ladies, we are powerful and gifted. Kama instincts zetu. Zikituambia mwanaume na cheat 100% of the time, he is cheating. Instincts zenyu zikiambiwa mwanaume anataka mtafute kazi. Nyi amka mnaenda kutafuta kazi. Brokey. Zikituambia mwanaume na cheat 100% of the time, he is cheating. So for me, I don't look for rich men. Rich men come for me. They chase me. They come looking for me. I attract. I do not chase. And how do I attract? So baby girl, number one, do away with the synthetic wigs. Invest hata kama nika human hair kamoja. Sawa. Alafu your nails. Make sure your nails ziko always done. Your toes, your lashes, your lips. Usiwahi toka nje na lips zimekauka. Usiwahi toka nje kama umevaa vibaya. Like there is no occasion, you are the occasion. So yongo yako ni ulibai 2016 ukasema utavas kwenye utapata bwana. There's no occasion, you are the occasion. And you people still think I'm delusional when I tell you need to move with this type of delusion while dealing with this broke. Nyinyi mtaendelea kuumia zaidi. Usipo. Yeah, thank you. Asante kwa ya Panadol cause issue leo. Sijui kama mnanielewa. Watu wa like video tuko watu 43 likes ni sijui 20. Like sijui kama mnaelewa kujabu kusema mama mtu zangu zimeshika. Like hii kitu it's everywhere but I need you to understand. Hiyo mindset ya 1950. 19 si 2015 1950. Wacha 1950. Kuja to big 2026 where women are entitled nataka mjue body count zao ziko over the roof. They are disrespectful, they are masculine. Unanipata? They are disrespectful, ni wachafu. Kuna siku madema alikuwa nakulwa kuuma daily wakidinyo. Siku hizi huwezi ingiza mtomo yako kwa hiyo kitu. Kwanza first of all unaingiza kwa nini ya mortician, mochari. Na another thing ni kama unaingiza tena kwa local pub, nika kuingiza kwa chuo zile clubs za local juu iko na pombe, iko na mapangi, nini za cocaine zinatoka pale. Yani disgusting. Na bado ni kama unaingiza kwa ya brothel. Yani nikaenda ulambe flow ya brothel, bro. And what unadi now. So we can't. This is no longer hizo siku za kita. Mnadi na the worst. Now unless would adopt your mindset ya the worst will let it. So you deny, you are done. Done. Sikwambi usidini now. Nakwambia dini now but na hii mindset mpya. Nimeona wengine wenyu ni waoga. Wengine wenyu ni waoga. Buda mimi hata sioni haja kudina madem. Unataka kunyonga milele? Unataka kunyonga milele bro? Are you okay in the head? Za kunyonga zimeisha. We no longer doing that. Hiyo tufanyi. Sasa tuna move the new 2026 way, and that is telling them their stupidity. Telling them, like, let them hear you talk. Let them hear you say the things they just said. Ndo wagundi venye wanakuanga wajinga. Juu ya dhani anaongea ujinga. Juma Simpa kwa DM yake. Oh, lovely angel baby. You can never do or say anything wrong. Madam. Nairobi Gossip itampost. Tuone sisi nani atatupost Nairobi Gossip. Ama ni USA Gossip. Fuck off. By 2016 ukasema utavas kwenye utapata bwana, vaa leo, bwana utapata leo, okay? Alafu another thing, girls start investing na vitu kidogo kama perfume, nice jewelry zenye ni mzuri. Alafu nguo, acheni na nguo za masha, vaa modest, yani vaa nguo sexy mzuri. Like inaweza kuwa nguo fupi but haike kama sijui ya malaya. Unaelewa? Like kuna kama msichana mwenye ni decent, sana kuna pesa, old money, kuwa sharp girl. Lili. Unataka kukaa msichana anaishi Ruiru kwa nini wewe? Kama tunaishi hapa mimi naishi Ruiru, so it's okay. So this is Ruiru. I'm just trying to make you feel good. Anyway, what I'm trying to say is invest in how you look. Alafu put yourself out there, start reading books, be intellectual, be smart. Hapo tunadanganya. Because you're not intellectual. Chakupeana advice huwezi fuata. But you see the delusion.
while we are advising men, go make money, go read books, go hit the gym, improve yourself, work on yourself. Hawa naambiwa buy wig, buy perfume na buy manguo. Hatujui venye bar ni low. I just want you to understand how low the bar is. And funny thing, people listen to this garbage and they apply it. But you, the simp, utajua amekuja kufanya hizo vitu. Who knows? Pengine mademu wote ushekutana nao walifanya kitu bila kujua amefanya kitu. Unapata? Walifanya hizi vitu bila kujua, lakini uko pale umependezwa, lakini ujui. But ndio game wana play. So unless pia wewe move na hii mindset. Mde maskini anakuja hapo na hizo nguo amerudia. Unarudia nguo. Mimi sizi date dem anarudia nguo. Every time I see you, you need to have a brand new pair of clothes. Mimi mde mnataka ni mde tukimaliza naye date. Anaenda na pia na hizo nguo nikiona, ana donate hizo nguo because you should be financially able to the point you can donate your clothes and still have more clothes left zinazoendelea nazo for the rest of the year. Ati mdema anarudia nywele, unarudia mimi si date dem anarudia nywele. Hiyo nywele moja ukibayo nyuma human hair hiyo 300,000. Tukitoka date tunaona donate ya mdemu mwingine. Wewe unafaa kuwa na pesa enough kukuwa na karibu closet 7 human hair pekee. Hata tujengea kwa manguo, atujengea kwa viatu, mdema anarudia viatu. Mdem viatu zake zimepara. You're broke. Mimi siwezi stand broke women. You see what I'm going with this? Can you understand? The delusion malimefikisha madem hapo. Ina hata uwezi fikiria hivi. Cause inakushinda, hauna hii mindset. Hata ukijaribu kureason na reason una feel tu bro unatupima. Sharp guy, unachiki sharp boys. Unajua vitu sharp boys wanafanya. Sharp girl ni mtu anavaa smart. Display kama sharp girl. Si ati akue sharp girl. Display kama tuendelee brother. I need you guys to understand mindset. Enda drop the mindset. Uone vitu zikichangia na kupe advantage zai mwa Kenya of the mwaka. Books, be intellectual, be smart. Mimi nakapua. At least hata ukienda kuongelesha mwanaume, umuongeleshi kila saa maybe, apparently, no, unaanza kuwa na synonym words. Hadi anashangaa kwa like, okay, unamwambia ati baby nitumie pesa, unamwambia baby I'm low on liquidity. Your low on liquidity means unataka lube. Hiyo joke ni kali sana itawapita. Yaani inamaanisha hizi get wet. Kuna pesa besema hapa, instead of reading books and being intellectual to start businesses and elevate themselves, yao ni kuwa sharp girls kutry to bag rich guys. Hawa watu wanaga akili kweli. Exactly my point. And these are the women we're supposed to deal with. The problem is, most women think they will marry a rich, successful man. You know shit. And most men think we will marry a smart woman with morals and standards with a low body count. Bro, sisi wote tuko delusional. Chani kwambio, si wote tuko sai madem ni mapoko. Madem wanadinywa. For real, I'm not even joking. Chances are most of us tutawa dem amedinywa mbaya. Amepitiwa ile wezi amini. Ile ambapo life story yake ikaekwa hivi. Utatapika hapo hivyo utoadi maini na figo. Unatabika hivi kidney. Hivi ukiona, juu wezi amini mdemu wako mwenye wewe, umeamua kusetwa na down na yako. Hivyo ndio wako. Mtu alisema si wote toa malaya, alikuwa right. Omba tu wako sikule yako na evidence kwa internet. But sasa lazima to move with a different type of mindset. Na hiyo ndo najabu kuwapatia sahi. Unane delusion yao hiyo wako nayo. Rudisha back to them. Return it to them. The same way wameisema. Ndo wataangalia koza, shit. Enye mimi ni mpumbavu. Mademu watona. Lakini do you think they will ever think ni wapumbavu? No. Because mimi nitakuja niseme hivi. Halafu kuna mmoja Rix najua. Ataenda kwa Kate Dhuku. Amwambie Kate Big Bad anakuwaga tu hater. Anakuwaga hater huo mzee. Anakata kisogoni hater Kate. Mimi nakutambua Kate. You're the best thing Kate Dhuku. Big Bad demi yake yako wapi? Mimi nakupenda Kate. Kuja hata nimesha kutumia 100k tuende date. Rix anakuwa finex kama umpo. Kate. Shit. Baby, I'm low on liquidity.
we bank transfer chap chap, unaelewa? Alafu uko sawa ni big girl, sasa league yangu. Alafu so kama you're a big girl and you have a car, sasa like una make sure you're always on fuel. Alafu pay at least like you're not asking for fuel. Ndo this kuna mwisho na mwambia baby and if fuel atakuwekea full tank, okay, things like that. Alafu start priority. Like really think about the delusion. Like ameruka step 1 akienda step 10, like udem amepewa gari. Yani all of a sudden the woman has a car. Think about that. Yani your mindset. Yani bro, hapa kumbuka hakuna logic. Hapa kuna logic. Utiene hata sitaingiza logic. But imagine that wewe pia umepata mdemdosi mwenye utajidisplay pale hivyo na suti, ukaipoa, akuchukue na by now amekubaia gari. Akikubaia kadi, kumbuka you're using big language. Babe, I'm low on liquidity. What's your bank account, mama? Anakuita baba. What's your bank account, baba? Tip, 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 tip. Pesa imeingia 300 million. Oh, babe, I'm not on starvation. Again, yeah, I'm no longer hungry. I'm starving. Oh, okay. Amekutumia location ya Kempinski. Like, bro. Babe. I feel like tasting the clouds. She sends a chopper to you and now yuko pale hivyo kwa sky. Unatolimi hivi ukilamba clouds cause bro, like come on man. Chiki, nyinyi shida ni we are not reasoning big enough. Madem wana to out reason. Ni mna think small. Fuel atakuwekea full tank, okay, things like that. Alafu start prioritizing telling men what you want as early as you start dating. Ukianza tu kumdate day 1, unamwambia this is what I like money. My boyfriend hates it when I say that, but he knows I do and he understands the assignment and he always gives me money. So unamwambia me I love money and I expect girlfriend allowance if you are dating. Na unamwambia pesa yako formation. Like me, yeah. True. I missed that point. Kuna somezi comment zenyu zinachekesha. Money. My boyfriend hates it when I say that. We bank transfer chap unaelewa? Alafu uko sawa ni big girl, sasa league yangu. Alafu so kama you're a big girl and you have a car, sasa like una make sure you're always on fuel. Alafu pay at least like you're not asking for fuel. Ndo this kuna mwisho na mwambia baby and if fuel atakuwekea full tank, okay, things like that. Alafu start prioritizing telling men what you want as early as you start dating. Yep. Okay. Same thing. Start prioritizing telling women what you expect from the start. Please, I see most of you telling women at me I'm gonna have multiple partners. You know, me I'm gonna be polygamous. Who? No. Tell her, me as a man, I expect you to be giving me boyfriend allowance. And every month I have sperm cramps. My testicles die. You know, I have testicle cramps. And I expect you to send me a testy package every month. Every month, please. And every Friday I expect you to take me on a date, okay? And every second day of every month I expect a new suit, please, okay? And at the end of every year I expect a vacation. Start telling women that. The problem is you're not telling women these things. No wonder you guys have nothing from women. Me, I have everything. Look, me, everything. Women, take care of me. Because I tell them from the start what I expect. Like, I have this one woman. Whenever I just call her, she knows I need full tank. And she fills up my tank. I have another one, but this one is a secret. She lives in India. Every time I call her, my WhatsApp, she sends me fuel for my private jet, which I was bought by another woman in South Africa. Like, bro, me, I'm living large. You guys are not living because you're not listening to me. I know how to get rich women. Talk to me. You were introduced to this. What they wanna spoil my boy hapa inje? But they wanna spoil my boy. Women are spoiling men out here. Bro, you are not broke. You're just dating the wrong woman. Women are taking care of men. Jo, karibuni seme hii. Wewe. Penge kwa clipped vibaya. Baby, darling. Alafu start prioritizing telling men what you want as early as you start dating.
Ukianza tu kumdate day one, unamwambia this is what I like money. My boyfriend hates it when I say that, but he knows I do and he understands the assignment and he always gives me money. True. Even me, my girlfriend understands that. She hates when I told her that the first time, like, may expect a minimum of 200 to 350k a month boyfriend allowance. Okay? We have not even put the testicle care there. The test for my testicle cramps, bado. That's just boyfriend allowance. And she does that. As you start dating, ukianza tu kumdate day one, unamwambia this is what I like money. My boyfriend hates it when I say that, but he knows I do and he understands the assignment and he always gives me money. So unamwambia me I love money and I expect girlfriend allowance if you are dating. Na unamwambia pesa yako. For me, I usually tell men I accept girlfriend allowance from 20,000 and above weekly. So utapata mwanaume weekly. Funny thing, my guys. She gets these things. Same way, I also get these things from my women. I know some of you think we are delusional. It's because you've never dealt with a rich woman who wants to spoil you. It turns her on spoiling me. Like umada, akini spoil anaanza kumwaga, vibrating. Every time anaanza kuvibrate anamwaga akini. I tell my woman what I expect. And she does. She understands the assignment and she makes sure she sends me money for my testicles cramps. You guys are still dealing with broke women. I usually tell men I accept girlfriend allowance from 20,000 and above weekly. So utapata mwanaume mwenye ako na pesa atanipatia 50 ya 100 hivyo. But hizo ndo standards zenye unajiwekea. Alafu as a girl, be a lady of God, be a lady mwenye ako Lord Jesus. Literally anafurisha madem kwa malaya. Alafu on top of your malaya anakwambia be a woman of God. Which God? God of darkness. The fuck? Anyway, you don't mind setting madem tuna deal now. So sijui mwana memchap. Holy babe, I didn't mean to judge you. I forgot. Hata mimi nakuwaga man of God. Alafu as a girl, be a lady of God, be a lady mwenye ako backed up na forces, spiritual forces zenye ni nzuri na Mungu, yani Mungu akue your anchor, sawa, like akue your pillar of strength. Everything will work out if you put God first. Remember to fast, remember to go to church, yes, enda kesha, hizo vitu. Yani Udema anataka kwenda kesha. Udema anataka kwenda kesha. Please be a man of God. The only way you guys will get to attract rich, successful women is being a man of God. You need to fast. Like 35 days a month, you have to fast. 35 days a month, you have to fast. Second, you have to go to church. You have to tithe. You have to work for the choir. You have to work for the ushers. You have to clean the compound of the church. You have to iron the bishop's robe. Please. Getting women, rich women, is not easy. Never said it's easy. You work your tank full, bro. Please be a man of God. Please be a man of God. Chini ujinga. Like, ini amjuve mnamisa utuku nje. Remember to go to church, enda kesha, hizo vitu. Yani we ni badi but a badi wa Mungu. Nini ingine, also have your money, tafuta biashara. Kama umpatiwa pesa na mwanaume ama mwenye uko na job nini, just have your own money. Lots of ladies tolerate broke men because hawana yao. So mimi niko na biashara, nina gari, nina land, nina kila kitu. Sasa kuniambia nitadate broke man, it can never be me. I hear you. Mimi nini sina? Nina ndege, nina magari, mali ndege yangu iko, nimepakia gari 3, niko na land 300,000 acres. Uko hivyo Nakuru, Naivasha, Kinangop. Unanisikia? And the outskirts of Mandera, Marsabit, Kakamega niko na land, Nyanyuki niko na land, Kiambu niko na land, Nairobi, Karen quarter ni yangu. Msiambie mtu, I have land. So me I cannot stand a broke woman. I really can't. Me I cannot stand up. Me siezi. With all these things I have,
and a woman thinks I'm gonna give her anything. Is she delusional? No. I prayed, I fasted for 35 days every month for me to share my resources with a broke woman. Never. Broke women, stay away from me. Rich, successful women are the only type of women I'm dealing with. Now, look at me. Look at me. Look at me. You can tell I'm dealing with rich, successful women. Broke women, come Bali. I cannot stand a broke woman. I can't. Stay the fuck away. I can't. We all have 24 hours a day. What are you doing with your days, you broke woman? Unadu nini their day? Huh? What are you doing with your hours? Me, I'm being spoiled by rich, successful women who I tell them what I need. So there's no way I can date a broke woman. I cannot even look at a broke woman. I can't. Like, let me tell you, there's this rich woman who I deal with. She's from Switzerland. I told her I am repelled by broke women. Every time I travel from where I'm going to Tao, she pays for the whole bus. She pays for the whole bus so I can just sit by myself because she knows I am allergic to broke women. I cannot be in a vicinity with broke women. Huo madamu nilipia fare gari mzima nikae peke yangu ndo msichana maskini asiniangalie. Cause nasikianga macho kianza kureact funny nikiwa na mdee maskini like imagine mimi breathing the same air with a broke woman. Unaniwestia oxygen. Fuck off. Pesa na mwanaume ama mwenye uko na job ni nini, just have your own money. Lots of people tolerate, lots of ladies tolerate broke men because hawana yao. So mimi niko na biashara, nina gari, nina land, nina kila kitu. Sasa kuniambia nitadate broke man, it can never be me. It can't. I spend almost 30,000 for one dinner date on my own. Alafu niambia nitaenda kupelekwa date ya Chapo Madondo. Surely. 30,000. Amateur. This is an amateur bitch. Amateur. Still can't. Now let me tell you. After this show, I'm going on a date. Solo date. Kwa Sky. First of all, just for you to be accepted, you have to give 100,000. Accepted kwanza to book reservations. That's just for reservations. The food per spoon, not even per plate, per spoon, 20,000. I eat 1,300 spoons. So do the math. But you still expect me to look at broke women? Are you serious? Are you serious? I have land, I have businesses, I have a plane, I have a boat, I have a submarine which I just ordered from Venezuela. I cannot stand a broke woman. I can't. You people are joking. Talk to me. Come, let me show you how to attract rich women who take care of you. How utaangalia mde maskini tena. Ilva. Ta very soon taanza kutembea na oxygen yangu because I just need to breathe my own air. Oxygen. It can't. I spend almost 30,000 for one dinner date on my own. Alafu niambia nitaenda kupelekwa date ya Chapo Madondo. It can't. Sawa. Alafu tusiwahi kuwa embarrassed ya kutaka more. Sawa. Like hao wanaume wezi kuwa embarrassed. If they were to choose between a pretty lady and an ugly lady, they will always go to the prettier one. So wewe ukitaka choose between a broke man and a rich man and you still choose broke, maybe you have a long way to go. But anyway. True. Guys, like, she's speaking my mind. If I was to choose a broke but beautiful woman, I'm a rich, ugly woman, I will go for the rich woman. I've always went with the rich, beautiful women who are very generous. These women give me anything. I took anything. Like, the other day, there's this woman, right? She has a business, and her business, like, I think it made a profit. And this woman was like, Big Bad. She calls me Big Bad Baby. Yeah, like, Big Bad Baby. Like, hi, yeah. Can I send you 10 million? I was like, for what? Just to take care of yourself. And I'm like, do I look like 10 million? I have my own business. I have my own plane. I have my own car. I have my own jobs. I have my own houses. 10 million. To take care of who? Give that to your dogs. And I blocked her because she's broke to me. 10 million, me. But guys, come on.
I only deal with rich successful women. 100 million going up, 100 million going up. Kawezi nipatia 100 million na wewe ni mwanamke, hata usiniongeleshe. Pathetic failure. Peleke maskini kwa watu wa kwenyu huko na kukaliana. I only deal with successful women only. And I've told you, the only way you can get successful women, first ni ku manifest, 2 ni ku fast, 3 ni ku pray, 4 ni ku buy suti, 5 ni ku njirembesha, 6 ni kuambia hiyo expectation before hata kusalimia akote hi big bad baby. 100 million kuelekea. Can you do that? 100,000 per day every day of the month, because that's my boyfriend allowance. Anargue na wewe unamwambia pana na kukadia. I don't even argue with broke with bro. Hiyo ndio mindset ya madem wanadi now 2026. And I know you guys think madem wote wanarizani hivi. Kuna madem wana akili? Hakuna wote wako na akili ya kitakataka hivi. Wote hata uniambie nini? Wote. So unless wewe uanze kureason now, itajaba juzi. Unless uanze kureason now venye wana reason, unless uanze kuambia hizi ujinga wanasema directly, wajisikie wajue wenyewe wanaongea upuzi, they will never think wanasema vitu za kipuzi. Hata and they will never change, because to them they believe they are saying the truth, because they do believe that, because masimp wana validate kwa hizo takataka wanaongea. Aki yeni masimp wako pale kupuliza hizo vichwa zao zifure. Wewe nani anakupuliza kichwa? Kuna unajiangalia because to the point you guys have started believing ati kama una do ufai kudate. Do jitengenezee wewe. The moment utaanza kuona zile za enye pesa, hii pesa ni yangu. Ni kidogo yes, lakini ni yangu. Bro, sikudanganyi. 2,000 peke yako. Ni pesa mob. Just for you, only for you. For you tu useme, leo sijui. Nezenda anywhere. 2,000 tu. You can buy yourself meat. Unaweza jibaya hata bia moja ama makadi moja. Depending on what you do. You can decide just to go. Hata sijui ni kwambia nini. Yani, fikiria tu kitu yote unaweza fanya. 2,000 ni mingi. Lakini ukiongeza mdem, 2,000 inakaa kidogo. How many of us mnaweza sema yenyewe kuna siku mdema amekuspoil? Because you believe it's your job. To the point they have manipulated you to believe spoiling them turns them on. Ati nilikuwa na mdem. Nilikwambia mdem. Ngoni tu adoro. Ati money turns me on. Money turns me on. Until umshikie na shilingi moja hivi kwa mgongo. Afu unasikia hiyo kitu ni baridi tu hapo. I thought inakuta on. I thought ni zile machine mtu akiingiza tu. Juni upuzi. Hiyo mindset wanatoa kwa masimp na mamale feminist kwa puliza. Sasa mimi niwapatia antidote. Upuzi, jibu na upuzi. Usijibu na logic, because they don't give a fuck about your logic. But they will pay attention to your upuzi. You say, tell them what they say just said. Napona kila sana nikienda kusema kitu inani confuse. Waambie kitu wamesema lakini ugeuze in a manly way. Watagundua wenyewe ni ujinga wanaongeaga. Wako za yenyewe mimi ni do you think they will care? But at least mde mjinga atakuwa amekuondokea kwa life. You get watu successful watakuwa tu wanakuja kwako, rich successful women ready to spoil you. And that is how it's supposed to be. Rich successful women peke yake. Conditioning. Pia sisi tuanze kujicondition saa hii mapema, saa hii. Na watika ukienda club, it's for you. Kawe ni mtu ma club. Chiba ile nyama. Nete nyama hapa. Na kana uko imeza kivyangu. Na bia zangu 2 ama 3. Kivyangu. Sieni pale na budget. Jia madem nini. Bro, usidhani una miss out kitu yote. Hizo vitu mnadhaningi mnauziwaga. Hizo tunza kutupisha raha. Ati madem wana rompo. Sa inafaa kukutana on. Ai. It's not as important as you think it is. Trust me. Women offer themselves freely to rich men. But you, semi-broke guy, she wants to come and bill you. She wants to come and charge you. Na watajipiana willingly kwa Davido. Watajipiana willingly kwa umsi anaitwa nani? Boyfriend kuja nini juzi hivi. Ameso jina yake. Acha nimuite Omarion, lakini tu Marion. Omale, watajipiana free kwa Omale. Watajipiana free kwa Calligraph.
But wewe wana umlipe umpeleke boys mazima. Adopt your mindset. Bado hajamaliza. I think niko na video nyingine moja. Bado. Kwa tu niwa hii ile ya kwanza, si ndio? Ama hold up. New position. Wanaume wengi hatuna standards. That's true. Wanaume wengi hatuna standard for ourselves. This is why me saying these things zitaka foreign kwako kwa zenye boy amevuta nini. Huyo boy anatushow nini? Because you've never looked at yourself the same way I want you to look at yourself. You've never even thought of looking at yourself the way I'm telling you. Because hata jaiku hit like you have the power to do or say that. Ndio bana mdema ataenda IKBBL kufurahisha wewe mwanaume, lakini akwambia si kujifurahisha, si kufurahisha mwanaume. Fuck off. Pia kwa hapo hivyo una support. Pia kwa hapo hivyo una support. Because wewe ni dwanzi, ng'ombe, pumpavu juu kitu unaongelea wewe. Hiyo mindset tunamaliza saa hii. Mimi nakwambia adopt your mindset now. Kama unataka kwenda mbele vizuri. If you really want to see uko hivyo mbele vipoa. Adopt hiyo. Upuzi unamrudisha tu upuzi yake venye ameisema. Bila huruma. Na utaona. Otherwise, mtashindaga hapo. Dangers of using zero too much. Kuna video ingine hapo hivi niko nataka kuonesha. To the point mdem mnono. Wala amekuja letu amemiss. Mdem mnono. Mnono anakuja hapa ati akona standards. How dare you? Like wewe, the only job you have ni kukaa mrembo. Hata hiyo umefail. Your only job is to look beautiful. Hiyo pia umefail. Hapo nakuja hapa kutokea sisi standards. Kama nani? But fuck ni. Anyway, hiyo ndio mindset. Sawa, menisikia. If you want to see success sahi, adopt your mindset. Yetaka delusional, adopt your mindset and die and live on that mindset. Uone vitu sikikubadilikia kama mwanaume. Akili ya 2026 ya mdem iendanishe na akili 2026 ya mwanaume, si ya 1950. Providing pekee is not enough to make them respect you. They will use you, they will take advantage of you, they will laugh at you. Because nisha graduate, all of a sudden she found a type. Yetu ndo ulimlipia university. Ukiteseka litaka kujua kutaka unajiumiza, uprovide mdem, alafu ile siku amepata kitu better na kuuliza, did I tell you to do those things for me? Si ni wewe mwenyewe uliamua unifanyia hizo vitu? Elvis alikuwa anataka kujua. Did anyone care that Elvis wanted to kill himself? Hakuna. No one cared. Hakuna. We are actually making fun of him. Cheki simple aliamua kuprovide ya dem. Simple. Umbwa wewe, una provide ya dem jua ni simple. Ulinania nakupenda. Simple. Hiyo ndo mindset. But ni kwa sababu you're still moving na mindset ya 1950. Ya 2026. Avoid broke women. Avoid. Kwanza mdem broke ni mdem lazy. Mdem broke ni mdem failure. We are not dealing with that type of woman anymore. God forbid mdem ni broke na kona standards. Unatoa wapi akili ya standards? Unatoa wapi mindset ya standards? Broki. Unani address kama nani? Na umesota. Hauna gari. Unaniongelesha kama nani? Jiheshimu. Umbwa. Toka hapa maskini wewe. Hiyo ndio mindset. Ruthless. Be ruthless like women. Jumdem hata kubembeleza. She will sleep with that rich friend of yours and she will tell you she slept with that rich friend of yours and she will look at you in the eyes while she's telling you vitu amefanya na ule best yako ya kona do, lakini wewe bado unataka usiwe ruthless, bado unataka kujibembeleza na yeye. Are you okay? Are you well in the head? Atadanganya ati mtu wa Uber ameniattack, knowing very well hajakuwa attack, na aone mtu wa Uber akipigwa na akichomwa na anajua ni uongo na aache apigwe na achomwe na hata asikia kitu, lakini wewe bado unataka kuwa tina heart while they are ruthless. Watakuwa na ruth. Are you okay? Big 26 mindset. Hiyo mindset ya una match nayo tuendanishe. Sawa? Avoid madem broke. Avoid. Madem broke ni madem lazy. Kuna madem wako na do hapa nje who are willing and ready to spoil you. Wanakutafuta wewe. Na kama hawakutafuti inamaanisha wewe unafaa kujitafuta, jitengenezee do.
You have the effing power. Wewe ndio uko na power. Wewe, yani inaanza na wewe. Nisikie, inaanza na wewe. Na nani? Wewe. Amua. Hataka uko na wife na amua. Mimi ni aje bro? Acha nipite hapa nikule nyama kuota ama kuku kuota alafu nipelekea wengine siku nje. Amua. Jinaanza na nani? Wewe. Nataka kujibaia luku kwanza. Sijali wife yangu anavaa gunia, anavaa karatasi, I don't care. Inaanza na nani? Mimi. Kwanza. Stop sacrificing yourself to people who will make fun of you later on, asking you, why did you sacrifice? I did not tell you to sacrifice yourself for me. Please. Adopt big 2026 mindset. Itaka utoto. Itaka ujinga. Itaka upuzi. But watu walijichoose. Sahi unaangalia akina Maina Kageni, you can see them successful car, ako na gari kubwa, anaweza amua leo nataka kwenda mali nataka. Wapi? Anywhere. Jua alijichagua. Wewe mde maskini hana kitu, anataka kujichagulia na standards anataka wewe ujitese umpatie. Wewe ujitesekee umpatie hiyo life mzuri. You think that's being a man? You know, big man. Big man. Yeah? That's being a man. Yeah? You know, that's my masculine performative. See 2026. 2026 tuna expect madem saini mapoko wanadinyana wanadinywa, body count iko high. Big 2026 the type of woman una expect ni umdem atamaliza, akishamaliza kukulwa na wale machali wote anataka, ataenda church, aconfess, aamini Mungu ameosha hizo dhambi zake zote, alafu akukujie wewe. Now she's ready for you. Aona mademu na dini now sai mademu wanadinywa more than wanaume, wanakulwa. Sai wanaume hatudinyani kakitambo. Enzi za kitambo ungepata wanaume kuna body count high. Right now it's the opposite, and it's not even the opposite with good numbers, bad numbers. Bad. Uliona research fulani imefanywa hapa hivi juzi, ikasemekana women are the ones who love being choked during sex. Mademu anaenjoy kuchokiwa kidinywa. Sasa us men, because we want to please them, tunaifanya out of because wanataka. Unanipata? Hivyo ndio imefika round. Usipochoka mdem utasikia kuna mara ngapi umesikia mdem akisema nitupe kwa kitanda nikose heshima, nidime, yani usinihurumie, mara ngapi umesikia vitu kama hizo? Madem wako hapo ndo wako. But ni bado madhana timu na dina madem wa Kristo. Are you serious my friend? No, for real, are you serious? Big 2026 mindset niyo. Adopt now. Kwa unataka move on mbele vizuri. I'm not saying you hate them. I'm just saying love them for who they are, not who you think they should be. You know, mimi nanisaidianga. Mimi napendanga madem yangu yote. Cause najua venye wako, si venye ningetaka wakue, na nawapendanga juu ya hiyo. Na nadi now hivyo cause I know who they are, not who I want them to be. Sawa. Ino maana wezi niona nikiover expand, nikiover vitu mingi kana. Because I know what the fuck I want. I know them. Remember, women reserve the right to change their mind. Remember that. So mnaweza sikizana, tumeenda hapa hivi hoteli, budget ni punch. Kila mtu akule tuchwani, atafika pale, aanze nayo tuchwani yake, aone juice, a change her mind. Before we order, she changes her mind, aseme kuja na juice. Sasa all of a sudden ile 250 yako, unakata 100, unakula 150, ya nakula 350. Yetu mkwamisha sikizana budget ni gani? Hiyo. Same thing. Mnaweza kuwa mkupoa, umemlipa mahari, wafanya kila kitu, 3 years down the line, na hadi ukampeleka harusi, 3 years down the line, she's like, I do not love you the same way I thought I loved you. I want a divorce. The right to change their mind. But that is them. If you know that and accept that, do you think ikifika pale hivyo utaanza kumchukia tu utakumwagia acid? Never. Utakulikuwa ushaona gai kitu before it happen. By the time inafika uko mbele, hata ni wewe unastia kitu venye unataka. Wewe unastia kitu venye unataka. You get? Kali nilijuaga madem hawapendangi wanaume clingy. Nilishajuaga wapendangi wanaume clingy, those two good type of men. So nikijua mdem hakuna mali naenda naye kwa life yangu, najifanya clingy, najifanya nice guy, anaboeka na mimi, anaacha kuniongelesha. Kwa kile yake anadhani, oh shit, at least
Yeah. I survived. Inaitwa I dodged a bullet. Kumbe ajui hiyo bullet imidi kwa ni direct when haitaka. Sniper. Machine ajui. Mimi nilikudirect mali nataka uende. Exactly mali nakuta. But in her head she thinks that, hey, manze, kai, finally. Uboya lidhani ni chali yangu. Uboya lidhani anaweka nyuma. Zizi. Haya. Tusikie mbona mademo anaweka PPL. But remember, that's the mindset nataka move now kutoka itaka ujinga. Njugush alifanya vitu zote zenye Njugush anafaa kufa. Is a big celebrity. Big. Akadinyiwa. Willis Raburu. One of the biggest names, biggest entertainers. Ana ando wenye wezi amini. Bibi yake alimfanya nini? Alifanya vitu za ujinga back in her day. Akiwa kwa youthman huo mdenge. Hatujui alifanya nini. Anajua vitu alifanya. Akaribu umbi yake. Hiyo time hakuweza kuwa wakaachana. Nika Cairo, my guy Cairo alifanya kila kitu. Napata. Yes, story ya Cairo inakaga controversial, inakaga funny, but ukiangalia vizuri, he did all that he did to do. But in his time of trouble, mdem gani alisimama naye kasi madhake. Hata mdem tu kupost kwa nini yake like hata ile indirectly, hata tu kucheck up tu zile za najua tuko pamoja, but hata tu ni kama niku for the culture. Muliona? Did you? But he did all those things. Flew them to South Africa, first class hotels, spoiled them, gave them what they thought they needed at the time. Bouquet kwa ndege, bouquet kwa hoteli, bouquet kwa gari, bouquet. Afanyeza vitu zote. After ziishe, sinisi tuko na mchongo wa venye ni simple. Hello? Hello? That's the reality, G. But adopt your mindset ya 1950. Kwanza. Mindset ni ya sahi. Sasa nataka turinge na rules zenye zetu mpya. Zenye sisi ndo tunaamua venye tunamove. Remember, the man with the gold makes the rules. And those who make the rules break the rules. Am I serious? Am I talking? Once you understand, I have the gold. Bichezi kuambia sasa ni unafaa kuingia kwa nyumba yako, mtu unafaa kuongelesha, unafaa kuvaa, unafaa hana hiyo ruhusa. Nakwambia kanani? As who? As who? Not me. They think having their own money gives them the right to act the way they want to act. Sawa. Tufanye hivi basi. Nitajifanya mimi ni demi yake. Nitajifanya mimi ni chali yake. For the meantime. Nipate Kenya nataka nikimaliza. I'm like, hata sikuwa nakutaka kuzi najua sikutaki. Once you're done with us, unamwacha yaka na hiyo pesa yake, masculinity yake huko. Wewe na move na mwingine huko. I've had so many women use the line. Yeah, tuko 52. God is good. God is good, man. That is good. I hope likes pia zime mature energy ya 52. Thank you. Hey, asanteni sana. Unanipata? Nilikuwa nasema nini? Mtu anikumbushe. Sasa naambiwa nimesoma hizo text. Nilikuwa nasema, nimekumbuka. Mademo alikuwa na mindset ya wanasema, if one man cannot do it, there will be another man who can do it. That's a lie. Remember, the man with the gold makes the rules. So, if this woman will not get into your program, I am sure if you have the gold and you have the mindset, kuna mde mwingine ataingia kwa program yako vizuri. Let me tell you, the best relationships utaipata hapa nje zinakuanga effortless. Yani, you do not have to pay for shit. You do not have to argue for shit. You do not have to do anything over the top. Yani, bro, ile siku utapendwa na mdem right. Nacha nikwambie, madem wengi wakitumianga example ya kupendwa na boy right, wanatumianga mwanaume anampea pesa. You get? Wanatumianga hiyo mindset ya, a man who loves you right is a man who gives you money. Zizi. Ile siku utapatana na mdem anakupenda vizuri, my G. It's effortless. No arguments, no fighting, no over the top expectation. Bro, itafika point fulani hadi utu kunaangalia dem unajua unauza ananipangia nini? Anapanga kunimaliza. Anapanga. Yani
because you've never experienced something like that, but that is because you've adopted the mindset ya 2026 ya 1950. Mafala 1950 walikuwa natumika vibaya. Hiyo ndio mindset ya watu wako kanisa. Wewe waachia watu wa kanisa. Hao ndio mafala kwa church, sema simp. Sasa church imejaa ma simp. Kuanzia pastor, juu pastor amekaliwa na bibi yake. Juu because he does not want to hurt his wife before the people, atafanya vitu wife yake anamshow. Au taipata pastor iko na pastor ako ina masculine, ako in his masculine vizuri, akipreach some certain things. Most pastors wako pale hivyo ni masimpanzi, wamekaliwa na mawife wao. Mawife wao mwakalie ile vibaya. Mtu ana bolingo alipotezaga. Juzi mwana upasta kiuna lidedigi. Ule wife yake alikuwa amemkalia kidesign. Awana. Do not be one of those people. Mindset ya 2026. Si 1950. Toka huko. Toka. We are dealing with spoiled women sai. Them spoiled vibaya. Wameharibiwa na masimp. Weak men create hard times. Ask yourself, mbona tuna live in hard times? Because there were weaker men before us. Wameharibu. And it's about to get harder. Do you guys know, today I read somewhere on X that in Brazil, if you interrupt a woman in a meeting, unaweza shikwa 2 to 5 years. Mko kwa mkutano, mdema anaongea alafu mu-interrupt. You are likely to be arrested for 2 to 5 years. Saa, nikuulize, kuna mkutano itakuwa held hapo. Na vile mnajua madem ni hivyo. So unajua tu mdem atakuja na idea za kitakataka, akiongea tu nonsense anaongea. Akijaribu kukutrigger, useme kitu na kupeleke jela ukwe kama example. Do you guys know that can happen? Sai, ipo hapo ndo tumefika. Hii historia mjue. But juzi Anglican Church wamekati mdem ndio leader. Mdem hajakuwa leader wa Anglican Church for the last 1400 years. Juzi 2 days to 3 days ago wamekati mwanamke ndio leader wa church. Simps, weak men. And huko hivyo unajua hao wakiekanga laws, wanaekanga laws za kupunish strong men because they know revolution inaanza na wanaume strong. Ndio maana hawataki ukwe strong. Ati ndo revolve against us. Hakuna. Tutakunyamazisha, tutakusilence, tutafunga account zako, tutafunga bank account yako, tutamake sure wezi move, tutakunyang'anya human rights. Because the one thing they hate is men who are masculine. Ndio maana every time utakuwa unasikia toxic masculinity. Yaani mtakuwa mnatangaziwa message ya toxic masculinity to the point unakuja unajiangalia huko tu hivi. To the point mademo atakuwa anakuja wanasema, mimi, if a man is not giving you money, does not love you. Then you go and give that woman money, you take her to university, only for her, siku ana graduate, anafungwa macho all of a sudden, I never loved this guy. Shit, nigga. It's too much. It's too much. That is because you're still moving with the 1950 mindset. Kuja 2026. Hapa ndo vitu zinafanyika. Si niko live saa hii. Unanau. Si niko live right now. Saa ndo si niko live. Where wanaume wanaanza kufungua macho. Fungua macho mapema. This is not about the women. Mademu amefika mala amefika juu wanaume. Sisi ndo tulijiangusha. Tukaanza kuwapatia rights mingi. Tukawapatia sauti kubwa. Ndio maana mdemu atacommit crime and 40 days later hajulikani yako wapi. Hajashikwa. But wewe 48 hours later uko ndani na hadi judge ashasoma kesi yako. Uko ndani arrested, umevalishwa jezi black and white ready to serve your sentence. Yet ni wewe ulikuwa taken advantage of. Bado mnadhani tuko 1950. Sasa ni noma. Boom. Tuende kwa video. There is this stereotype with people that get BBLs and say, oh, you're getting BBLs because you're a prostitute. Oh, you're getting BBLs because you're this. Naturally, my body wasn't curvy. The kind of content I do online, the comebacks are always above my body. Even now, they still are. But I understand they're jealous. So. A lot of people have developed complications from the surgery. Yeah. It has even led to the death. Now it's one of the women when you benefit from your mindset mbaza madem. Huyu hapa.
And I'm not gonna lie, let me just be honest with you, mtanichukulia vibaya, but udemu nikaliaga msupa bila makeup. Like she's really cute bila makeup kwangu, so cute bila makeup kwangu, gorgeous bila makeup kwangu. Akiakagizi makeup anakaga tu kitu anaka. I understand they're jealous. So. A lot of people have developed complications from the surgery. Ngoja. Timi siku hizi naona madem nakimbia there. Sasa huni nani? Hebu mtu anishikie kijana kabla akimbie. Wewe nilete kijana hapa. Anaitwa nani huyo? Shika huyo akimbia. Mlete hapa. Fuck, singekuwa na nini ya nyaunyo. Ningekuwa na nini ya whips. Ningekutandika. Nitajia mangumi. Wewe una bahati. Wewe. Ati naona madem. Unakimbia nini? Unakimbia juu ya? Unaacha mdema kukimbize wewe. Unaacha mwanamke mzima kukimbize wewe. Many bored. Of some people, we've had cases of botched BBLs as well. I regretted my decisions like 1 million times. I hated it. BBL is said to be one of the most dangerous procedures. Not every plastic surgeon can perform a BBL. Today we're going to be talking about cosmetic surgery and one procedure in particular, the Brazilian butt lift. You might know it as BBL. It is one of the fastest growing procedures, but also one of the most dangerous. Now, BBLs are used to make bums bigger, more rounded, or lifted by injecting fat transferred from other parts of the body. So why are more young people getting BBLs? And how safe is it in Africa? I am Nkechi Obonna, and this is Focus on Africa, the conversation. If you're yet to be a member of our wonderful family, please hit the subscribe button and click on the notifications so you don't miss any content. Now, today, I am joined by Lydia Wanjiru. Fuck this shit. Nimegundua kuna kitu kingine tunaweza ona intellectual. Mbona nakia vitu za BBL? Kwa nini mabichi? Vitu za manyang'anya. Zi poleni. Just realize hiyo ni ujinga. Chana wapatie vitu za benefits. Zeni jo. Au. Nakia vitu za manyang'anya. In Kenya, someone is always watching. Your phone, your street, and even your silence leaves a trace. Surveillance, defined as the systemic observation and monitoring of a... You're not subscribing to... You love it when you see it. Well, tuache violence, please. This is a good, healthy show. We support everyone. Mostly women's podcast. In Kenya, someone is always watching. Your phone, your street, and even your silence leaves a trace. Surveillance, defined as the systemic observation and monitoring of a person, population, or location with the purpose of gathering information. Surveillance does have its place for the purposes of law enforcement and national security. But it could also look like this. The unwarranted gathering of information where the justification is flimsy at best or malicious at worst. Intelligence agents can track activists, citizens, journalists, or political dissidents to silence them or trail them before an abduction, with some of them turning up dead. Now to a top story, concern is mounting over the discovery of dead bodies of missing persons in the wake of increasing cases of abduction in the country. State surveillance is a complex task with far-reaching implications. Its actors are agents working in the shadows, drawn from the intelligence service or the police, but working in secret. In the intelligence world, mobile phone is vulnerable to ubiquitous surveillance. We asked the question. You know, I'm showing you this show. The other day, when Tuju faked his abduction, the DCI, the head of DCI, came out and he explained that the Tuju switched off his phone at around 8 and even said the specific location umse ali switch off phone yake. And I was like, how safe are we really?
how safe are we really? Unanipata? And I'm also using this video to show you, mbona ule mdem alichoma ule kijana hadi wa leo hajawahi shikwa? Mbona? Why still that woman not arrested to this day, yet they have the resources to arrest her? Why? Of dead bodies of missing persons in the wake of increasing cases of abduction in the country. State surveillance is a complex task with far-reaching implications. Its actors are agents working in the shadows, drawn from the intelligence service or the police, but working in secret. In the intelligence world, the mobile phone is vulnerable to ubiquitous surveillance. Feminist We president. ask the question, what does the state do when nobody's watching? Do they know where you are, what you're doing, and who you're talking to? The answer may be closer than you think. I think we are all being watched. If they need me, they'll still get me. Yeah. The reason no dem hajashikwa ni, yeah, chances are, si sema alipewa kuma, but there's a backstory there. Okay? One, I'm suspecting maybe ule msee akwa na the 300k, which I don't think he has any need to lie, because he's a dead man anyway. So mtezi danganya kwa in his deathbed. Yeah. Kenya is better. China, USA na huko kwingine ni kuba. Yeah, but Kenya is not better. It's because we are distracted. We do not pay attention to this type of shit, but zinaendelea. Why do you think NTSA walifungiwa ile kitu na koti? Did you guys know? I showed you on a live stream. They were gonna bill you. Like they will send you the bill automatically. They were to fine you automatically in case you broke the law. How do you think they were gonna find you? How? Those are some of the reasons. People are like, hey, this is breach of privacy. Because those people know. They know. Wanajua hizi system zetu, they know our passwords, they know where we are, location. Like they can find us if they wanted to find us. Nanipata? Kenya has seen an increase in abductions, disappearances, arrests, and killings. According to the Kenya National Commission on Human Rights, by December 2024, there had been 82 cases of abductions and enforced disappearances, all recorded since June 2024 when the country had nationwide protests led by the Gen Z. 29 of the abductees were still missing. A year later, in 2025, the situation remained the same. Rose Tunguru is 35-year-old mother of two. I run a business that does branding and software development. I don't want to say I was an activist before, but I was aware. In that sense, I move around people who are more vocal, more involved in activism, more than I am. Wanajua pia nyinyi mnafikiria ule mkimnyandua alafu anze kumoniwa kwa masikio yako, unaweza dhani ni I don't want to say I was an activist before, but I was aware. In that sense, I move around people who are more vocal, more involved in activism, more than I am. Last year, after people broke into parliament, there was a lot of death and element of sadness and the realization that it could have been any one of us. So it affected me in a way that it made me more active in the activism circles. If there was an event, and attend. These moments lit a spark in Rose, but her biggest contribution was to come a year later. Honorable members, I now propose the question, which is that the Finance Bill, National Assembly Bill number 19 of 2025 be now read a third time. Someone online commented on something and said, this is what this bill is saying. We need that email from last year. And if you check the responses to that tweet, there's more than me. So it wasn't just me who said I can do it, but I said, hey, I can do this. Rose got to work. Using her programming skills, she built a platform to help Kenyans participate in the debate around the 2025 Finance Bill by sending emails to Parliament. The link to Rose's tool spread like wildfire, leading to this viral moment.
Sorry, I needed to say something. Now, imagine this type of woman, na hii mindset yake, and look at the thing she's doing, and look at the other woman akipatia madem advice. Do you see the difference? In mindset, in the way wanajibeba, the way structure, you can see the mindset. Unapata? Nikuwa at least anafanya kitu ya maana. Like ana move in a way, anafanya, akona movement, akona motion, ina make sense. You get? Na nikushow dem ako hapa, she's successful, ni programa, akona do. That's my type. Holla at me, baby. Rose was arrested by the police and charged with, quote, unauthorized interference with a computer system in violation of Section 16 of the Computer Misuse and Cybercrimes Act. In June, a report submitted by the Departmental Committee on Finance and National Planning pointed out what they called interference with the official email addresses, which caused, quote, many emails to be received. Rose even became the subject of a discussion in Parliament. Enable Parliament as an institution to be able to engage more meaningfully with Kenyans. Unlike the other lady, Honorable Speaker, who was arrested, can't remember her name, for creating a platform that was one disinforming Kenyans. One of the first things I said was, my child, I need to pick my child. It's almost time yake kutoka shule. Let me make sure my child is okay. Sema, takupeleka basi. So now they come from Enterprise Road to here where I live. I did not give them direction. I thought now pale kwa junction they'd go to school because see tunaenda kuchukua mtoto. But now they came just directly to the house. Everything just conspired to have me arrested that day, yeah. How did the police know where she was at the time? Rose was attending a professional event at Baraza Media Lab on that fateful afternoon. How were they sure where she would be? Rose says she noticed some unusual activity on her phone hours before her arrest. Messages from a popular digital lender. With that information, we sought expert opinion on whether those spam messages could have led the police to Rose. I could think of one or two instances where this happened. One, I may not have the background as to whether there was a court order detailing that she should be tracked, found, and presented to the nearest police station. Tyrus Kamau is a cybersecurity professional with over 15 years' experience working in telecommunication and financial technology companies. It's social engineering. And so long as you're on the phone call, they're able to locate exactly where it is that you are. They may have figured out Kenyans, especially young Kenyans, are taking up these microloans. And we've seen incidences of them being called to pay and receiving numerous calls. So this must have been one of the attack vectors that could have been implemented. Mobile phones are how most of us communicate. However, they have vulnerabilities that we may be completely oblivious to. Question. I see. Now that connects experts up IV. Let's say I take out my SIM card and just use the phone bill a SIM card. Can they still track me? And let me say I post whatever I want to post. Could they still find me? I'm not sure about that. You my expert on mko hapa. Help me understand that. Could they still find me? And how will they find me? Everywhere contain crucial details about our lives, who we talk to, the places we frequent, and even where we shop and what we buy. So surveillance can be done in three forms. So we have human intelligence, which is known as HIMINT. We have signaling intelligence that is done through technology. And then we also have OSINT, which is open source intelligence, means that they can get a general description and brief overview of who you are as a person. Then if they need targeted surveillance about you, they will now deploy tools that will try and identify where it is that you live, the kind of device you're using. According to Tyrus, after agents establish the target, the next stage is human intelligence, where someone is sent where you live. So signaling intelligence is deployed in various forms. One, it can be... What? Mniambia laptop naye inakuwaga very... laptop is trackable because I've seen hackers. Like those Indian hackers. They hack someone's laptop and everything. Mniambia GPS. Mniambia Google Maps. Mniambia email itanipeana. Yo. So we're never really safe. We're never really safe, to be honest with you. Like, us wanajua vitu zote tunafanya.
You put on that SIM. It was tied to your phone IP address. Once they God damn. So the phone is tied to your IP address. So the moment they find the IP address, game over. Kutumia Wi-Fi. God damn. Wow. Is there like a way to, what's it called, avoid all those things? Like, let's say I hotspot myself. Will they still catch me? Since I'm not using like ordinary Wi-Fi. And you have tools that are set in vehicles. So they'll probably be stationed closer to enemy territory where they're trying to intercept communications. In 2014, news emerged of Finn Fisher, an invasive spyware tool that, according to Citizen Lab, was exclusively sold to governments for intelligence and law enforcement purposes, but has since been used for widespread surveillance. This was the first time they were able to analyze an actual copy. It just sits there silently. It's able to record Skype calls, it's able to steal credentials for social networks. It's even able to turn on the webcam and the microphone and record everything that you say and that you do. The spyware was reportedly used to target human rights defenders such as activists, journalists, and dissidents from countries like Bahrain and Ethiopia. Finn Fisher was hacked, and a customer list was leaked. One of the users identified was Kenya's National Security Intelligence. Kenya's intelligence agency was using spyware in its operations. There are two sides to the surveillance operations in Kenya. According to a report by the Kenya ICT Action Network, KICTANET, whereas terrorism incidents were on the rise in the past decade, communication interception and surveillance have created an environment for abuse to target activists, bloggers, journalists, and political opposition. Aside from spyware, another method allegedly used in state surveillance is through back-end access enabled by telecommunication companies. Yeah, not end-to-end. We're speaking with Namir Shabibi, an investigative journalist who's exposed the intersection between state surveillance in Kenya and telecommunication companies. One of the most important findings is that the police and intelligence services in Kenya were, since 2012, granted access to the Safaricom network within Safaricom headquarters, and they established a law enforcement liaison office. Now, that sounds very formal and within the letter of the law, except through interviews with officers working in that department and others associated, we found that those officers systematically access data on Kenyan Safaricom subscribers without use of court orders, without obtaining judicial warrants to access that sensitive data. As of 2024, Safaricom had over 44.67 million customers countrywide. That's virtually every Kenyan adult. All these customers generate data points every second that Safaricom collects. And that data is particularly sensitive because when you use your phone, when you communicate with the network, when you make a phone call, when you send a message, when you have an internet connection, every time you interact with that network, you're generating a data point on the back end of the telecommunications system, which is known as a call data record. The site of the mast that you have connected to is logged. Namir's findings point to possible collusion between Kenya's biggest telecommunications company and the government of Kenya, which has been accused of grave human rights violations, among them extrajudicial killings and enforced disappearances. Imagine that you are a suspect in the Kenyan police's books, whether it be DCI or NIS, and they want to establish who you're in communication with. They can search your Safaricom call data records in order to see who you've been in communication with and where you were when you were making those communications. And very often that data is used by Kenyan police to prosecute individuals in, I would say, a very questionable way. In our investigation, we found numerous High Court cases in which the law enforcement liaison officers at Safaricom have been involved as prosecution witnesses in court. In one instance,
A Directorate of Criminal Investigation officer attached to Safaricom's Law Enforcement Liaison Office in Nairobi testified in a double homicide case after he was permitted by a court order. The officer, who was named and labeled Prosecution Witness 8, stated that his duties include data extraction on the suspect's phone numbers. Okay. In a separate murder case, a DCI superintendent requested data from a Safaricom law enforcement liaison officer relating to suspects' telephone numbers. 9 days later, the liaison at Safaricom provided it. No mention of a court order. More recently, a law enforcement liaison officer testified in a case against Ian Mokaya, who was accused of violating the Cybercrimes and Computer Misuse Act after sharing an AI-generated image of President Ruto. During cross-examination, the officer admitted to sharing call data records and geographical location of the suspect without a court order. Your Honor, my name is Daniel Hamisi, currently working in Safaricom Security Department, a team member under Law Enforcement Liaison Office. Were you provided with a court order by the DCI or any other investigation officer as far as this case is concerned for you to provide that data that you have read out to this court that you exceedingly reduced? Were you given a court order? The order is not there. The requirements were that we provide subscriber details and call data from 15 September 2024 to 13 November 2024. And the item number 4 is on call geographical location. This is the first on-record admission since Safaricom denied these accusations. Notice, the guy just came clean for what he did. Remember what I told you? Women have a blind alliance to the sisterhood. As men, you don't have that. Nanipata. Because this guy wanted to impress his master so bad. He hacked a teenager's location. Teenager. Age ya mtoto wake. But because the masters told him, gotta do this, sold the kid akampeana. Ufala. Say the guy, I think they're being sued. Was it for 20 million or 200 million? We're still following up on the case. But this is scary. This is scary, very scary. Nanipata? Because most of us, we've already registered on IEBC tukukadi. We have the informations on our phone. Unanipata? Kuna mali tukienda tunajua hizo details ziko. Don't you think some of these guys could hack that thing? Wende watu hizo information ikeni kama uja register. Ele siku unaenda kupiga kuru na find out, nini fanyika? Do you think they can do that? Because we serve a very ratchet regime. Like the regime tuko napo hivi ni ratchet sana. Ratchet. Yani machokora, wamevaa masuti. Heartless. So they might hack that shit. They might. I'm not saying they will. But mtu akijua power inaenda kuenda ukweli. Una get? Tough times can't call for tough decisions. So he might have to call that. I'm not sure, but I can't trust these people. Do not share customer data unless explicitly required of us via court order. These revelations are corroborated by a 2017 Privacy International report titled Track, Capture, Kill on surveillance by Kenya's intelligence and security apparatus. Speaking anonymously, a Recce officer confirmed that one way the NIS conducts surveillance is by using equipment to approximate the location of a suspect. And I quote, depending on the signal, they can tell we are like 10 meters from the guy. So that is the time now the guys can disembark and manually cordon the area. End of quote. Another anonymous NIS agent quoted in the report also stated that they, quote, analyze and listen to live calls both regionally and in Nairobi, adding that NIS is also passively connected to Kenya's telecommunications backbone. End of quote. Safaricom denied the accusations in the report, saying that it believes customers have a fundamental right to privacy as is enshrined in international human rights laws and standards. However, among the conditions for a telecommunications license to be issued by the Communications Authority of Kenya is for the government to get unfettered access to data that these companies hold. It states that the licensee will allow access, and I quote,
to the Communications Authority or any person authorized by the authority to inspect its files, records, and other data, including what is considered confidential data. Call data records were consequential in the outcome of the case against Kenya's fourth president, Uhuru Kenyatta, who was accused by the International Criminal Court of crimes against humanity. President Kenyatta heading to the Netherlands to attend the International Criminal Court in The Hague. In 2014, the International Criminal Court's legal representative accused the government of obstructing access to cell phone data crucial to the prosecution's case. Kenyatta had been indicted by the court following the 2007-2008 post-election violence. Your Honors, if you could imagine for a moment. How we forget that man and still have like Machungu na Ruto do not understand. Wenye tulisamia tu mwanaume haraka haraka hivyo. Lakini Ruto tumeshikia Machungu na alikuwa pamoja. It always be a puzzle to me because it makes sense. Because walikuwa pamoja kwa hiyo shughuli. But Kenyatta alisamehewa, hata watu wakimwona wanacheka wanafurahi, but Ruto amekiwa machungu na makali. And 8 post-election violence. Your Honors, if you could imagine for a moment that you did have the requested telephone data, then Your Honors would know exactly where Mr. Kenyatta was during the period of the crimes alleged, and you would know exactly who he was speaking to. The fact that that information is being withheld from Your Honors is a matter of extremely great concern. Those numbers that are disclosed by the evidence, give them to us. We will do a search on the numbers. But you cannot tell us to find documents that the regulator says have never existed in Kenya. And that is not obstructionist, that is common sense. While arguing before the court, Fagol Gaynor, the legal representative for the victims, mentions government's influence over Safaricom's participation in the case. Gaynor said, and I quote, "Safaricom, for example, is in fact the biggest taxpayer in the country. Yep. Their licenses are subject to renewal by the government. Yep. It is, I suggest, unlikely that any Kenyan mobile telephone company would act in such an obstructive manner to the Yep. prosecution of its own volition Yep. without receiving instructions from elsewhere." True. End of quote. Consequently, the obstruction of evidence led to the withdrawal of the case against Uhuru Kenyatta, and later his then deputy president and current president, William Ruto. On the 3rd of December 2014. Tomba huyu madam alituangushaka. Now did you know they ended witness? They suspected you are a witness. Wali wote. Kuna hata witness moja kwa live sai as we speak. Walimalizwa wote. Heartless. Consequently, the obstruction of evidence led to the withdrawal of the case against Uhuru Kenyatta, and later his then deputy president and current president, William Ruto. On the 3rd of December 2014, the judges of Trial Chamber 5B of the International Criminal Court declined to further adjourn the trial of Mr. Uhuru Muigai Kenyatta. Accordingly, given the state of the evidence in this case, I have no alternative but to withdraw the charges against Mr. Kenyatta. Several people who may have provided important evidence regarding Mr. Kenyatta's actions have died, while others were too terrified to testify for the prosecution. Anybody who will threaten the peace and the stability of Kenya for political ends will face the full force of the law. Safaricom's cozy relationship with the state raises questions. Once a subsidiary of the Kenya Post and Telecommunications Company, the corporation has grown to become the biggest telecommunications service provider in Kenya. Out of 10 phone calls in Kenya, 6 are done through Safaricom's network. And out of 10 text messages sent, almost 9 of them are sent through Safaricom.
M-Pesa, the company's most successful product, was used by over 33 million Kenyans as of 2024. M-Pesa is deeply ingrained into Kenyan culture. In addition to owning 35% of Safaricom shares, Treasury also has a seat on the Safaricom board. No decision is made without the input of the government. Safaricom's dominant position, particularly in the financial space, has seen it engage in key government projects, either actively as a partner or indirectly as a payment gateway provider. Over 20,000 government workflows lay on M-Pesa's infrastructure. We collaborated with Safaricom to develop and deploy the fertilizer e-forger system to administer the fertilizer subsidy transparently, accurately, and efficiently. The questionable relationship between Safaricom and the government is much bigger than the arrangement at the Law Enforcement Liaison Department. But that particular relationship lends itself to abuse. There are so many misconceptions about what Safaricom does or doesn't do. Partly because potentially we are owned by, partly by government, partly because we are seen to work for, with government. But we will always, as a large organization, we'll always support the public sector in the same way we support the private sector if they are providing service to the public. Rose's ordeal mirrors a wider regional pattern. In neighboring Uganda and Tanzania, cases of abductions targeting activists and government critics have been reported repeatedly over the years. In January 2025, Tanzanian activist Maria Sarungi was abducted in Nairobi and held for several hours by armed unidentified men. 57 days before Maria's ordeal, Ugandan opposition leader Kizza Besigye flew from Kampala to Nairobi for the launch of Kenyan politician and lawyer Martha Karua's book, Against the Tide. And hiyo Besigye iliniuma. Kitu iliniuma mbaya. Ilituuma. Tukajua nye Kenya. It was so heartless. Watched and tracked from the time he boarded the plane. Hours later, he was abducted at an apartment in a suburb just outside Nairobi's central business district. He was driven nearly 9 hours to the border with Uganda and into the hands of the military in Uganda. Both the governments of Kenya and Uganda surveil people. These are all governments desperate True. to prolong their stay in power. Besigye is one of the main opposition people in Uganda, and Uganda is holding its general elections in January next year. Maybe the government of Museveni wanted some drama to start a crackdown on the opposition, and hence the accusation that he was trying to overthrow the government. 3 pistols is what they claim he had. Which government gets overthrown with 3 pistols? In a rare cross-border legal move, Martha Karua took up the role of lead counsel for Kizza Besigye, who was facing treason charges before a military court. Her intervention came as Uganda prepared for yet another high-stakes presidential election in January 2026, a contest already clouded by allegations of intimidation and state surveillance. With the perception of the reasonable man be that justice can be done in your court. But why don't you just... Wada. Rigi alifanya interview na nani? Na Mwafrika. Rigi alifanya interview na Mwafrika. Ni venye yenye natumia si YouTube. Unajua nikiingia YouTube hiyo nini itaanza kuhang. Sasa kuna venye siku hizi nafanya. Is a Besigye to the Ugandan authorities? Kenya cooperated with the Ugandan authorities. Besigye's fight for justice drags on in Uganda, but in Kenya, the case against Rose collapsed under scrutiny. After being held by the police for 4 days, Rose was presented before a court full of supporters. The principal magistrate declined to admit the charges filed by the Office of the Directorate of Public Prosecutions, ruling that they lacked clarity and substance. I'd like to express my sincere gratitude to everyone who raised their voice in any way regarding my illegal arrest. For me also, it's like setting in. It's like, okay, this really happened and people are being really kind about it, but still, I really slept on a floor for nothing, and I think it's affected them, yeah. My son, if I go to the shop, he wants to go there with me.
I didn't realize he was there. Even now, when we were doing the interview, I didn't want to talk. But I didn't realize it was that obvious. But I was just like, relax, we are fine. I think that's all. So I think that's him on the trying to get him. But yeah, I think, yeah, it's affected that. This is Yeah, naona. Nasema ati Rigiji alikuwa, ndo nimeona hata sasa hapa hivi, nimeona highlights za nini. Yeah, true. Rigiji pia ni part of the system. All of them, they have alliance to the system. This is why when he was there, he never said shit. Hizi vitu zote anaongea saa hii, hatungejua kama angefukuzwa. Unapata? Cause alikuwa na benefit from hizi vitu zote anatuambia at one point in time. Alikuwa na hiyo power, alikuwa na hizo vitu zote alikuwa na enjoy. Say after afukuzwe, na hiyo machungu ndo ameamua kuexpose. Unanipata? Ha-expose cause ni mtu wa ukweli, unexposed juu ya machungu. Again, that's just my opinion. Please. Mera ziongi politics sana, but nasema tu opinion yangu. Like, ama, maybe alifukuzwa juu alikuwa anajaribu kufanya hizi vitu ama kusema hizi vitu. Na watu wakaona, huyu atakuwa trouble. Hatafuata program, to pengine wakaamua kumfukuza, but I don't know. But I wish angeongelea hizi vitu. But alikuwa na hint akiuko ndani, but we'll just wait and see. Unazirigijia na nyumba mzuri. Kai, mnafahamu ndio una podcast. Mi hata hapa naangalia tu aesthetic, ni aesthetics ama aesthetics hiyo room. Kai. Ile viti zinakaza pesa. Room imelightiwa yenye sijaona lighting kai. Ganji ni tamu watu wangu. It's leading to death. It is leading to torture. It's leading to disappearance. Yeah, true. And very many young people have disappeared this way. It is something to condemn, and we must demand that it ceases. And action should be taken against the telcos, both in court and even business-wise, by boycott. Once people identify the telcos, and in Kenya, people keep on naming the dominant one, Safaricom, they will have to come clean and tell us that our data is safe with them. The onus is on them. I think one of the areas I think there needs to be improvement, though it was passed as a law a few years ago, is the cybercrime bill that has constantly been abused to charge people who either have a different opinion or they're posting things that are within their freedom of expression. Across East Africa, as states expand their surveillance networks, a new generation of citizens is pushing back, using technology not only to connect, but also to demand accountability. For Rose, efforts to silence her have only strengthened her resolve. In a region defined by fear and control, her code now stands as a form of protest and a statement of resilience. The next time they abduct someone utaniona, I'm going to be a much more active citizen, much more deliberate in my activism. Because this, you cannot infringe on people's rights and just, it's business as usual. We have to, there has to be a stop to this. Poleni, I didn't mean to equate in activism. Yeah, so anyway, kwa tatu kuambia, you're not safe. You are not safe. None of us is. Watu wako na too much unmitigated power. Too much unmitigated what? Power. Like they can do whatever they want with us. Just because wako na power. Afu unajua the best thing ni wako na nini? Bunduki. Si polisi, bunduki. Patia polisi rungu. Uone. Usi polisi anymore. Kini mpatie bunduki. Tutaogopa. Tugopangi polisi. Tuogopa bunduki. Juu bunduki inaweza tupiga damage ingine serious. Haya. So, show is over. Unfortunately. Show imeisha hapa hivi. Show imeisha hapa unfortunately. Hapa ndio show mali imeishia bana. Sawa. I just wanted to say my piece. I wanted to show you the type of mindset mnafaa kukuwa nayo moving forward, because unless you are get ndashinda nimeinsist na kitu na ndasema kesho na kesho kutwa hadi mwelewe. Unless you adopt this mindset ya 2026, utoa poko mwenye hata kurespect. Siku hizi hadi unasikia masimpo anasema hati mdema alikuwa poko kitambo akachange. She's more purer than mdema alijieka alishikilia akiwa vaju.
Imagine. Simp. Pasta mzima mwaliwa poko anakuja kusema mbele ya pulpit cause ye ni culprit that mdema alikuwa poko akaokoka akaoshwa na damu ya Mungu. She's more pure than mdema alijipreserve. Hapo ndo tumefika. Hapo ndo yani niambia mjakasirika bado. Bado hujukasirika. Unadhani umekasirika bado hujui hasira ni nini. And they will come and they will paint people who say what I say as haters, misogynist. Nyewe mnyonywangi mboro ndo maana mnakuwaga nayo machungu. Never. Hautaona mtu ananisikiza, mtu anasikiza Kibe, mtu anasikiza Amerix ameenda kupiga dem, ati ameenda kuchoma. Hautawaiona. Ile alikuwa na hasira. By the sasa tuko 22 sub 100 followers TikTok. Wala, god damn. Santi man, santi sana. Sikuitisha pro bana, santi G. Manze kichwa anafanya vitu poa sana huko hivyo TikTok. Kichwa 254 anafanya shughuli mzuri sana. Na already leo akiniambia leo asubuhi alikuwa na 9 subscribers, sasa yako na 22. Like we can do this if we wanna do this. Because this is what I'm telling you, it is for you, my brother, for you. Fuck the family, fuck the wife, fuck the kids. It is you. Inaanza na wewe kwanza. Ngoja nataka kitu. Inaanza na nani? Wewe. Wewe ndio kadere. Wewe ndio unaendesha hii ndai. Wewe ndio unaamua direction. Kwanza take care of you first. Hizo zingine zitakam in line once uko poa. Unanipata? Si poa financially because unajua watu wengi wako na pesa but bado wanafanya ujinga. Tunajua watu wengi wameunga but bado wanafanya upuzi. Tunajua watu wengi wamesoma but bado wanafanya nini? Upuzi. Tunajua watu wengi wameokoka lakini bado wanafanya nini? Upuzi. Fuck no, we're not gonna do that. We're not gonna do anymore. Tutakawenda wazimu sahi. Sikatai. Remember, nakwambia nilipata example ya Kanye West. Nikitembea na short sahi, short fupi na vest na kawenda wazimu. Watu 100 tukishikana, hiyo ni marathon. So, let's get ready to run the marathon together. Wakiamua kubaki nyuma, good for you. Happy for you. But usikuje siku moja wanze kuniangalia naishi fiti niko poa. Mnajiuliza na umse rada. Kumbe nilijabu kukupea game but uka assume. Because haikai right sahi. It never looks right now. Haikangi right sahi. But ile siku utaanza ku-apply hizo messages, itafanyika. Ama naongea viveg. Am I speaking vaguely? To the point you guys are kind of missing the point. Am I speaking vaguely? Ama nafaa kwanza kukuwa na more specifics. But today I just showed you. Mademu wengi ni mafala. Na ni mafala Juma Sims waliwafurisha kichwa kakuwa na hiyo ufala zaidi. So the only way we can combat them na hiyo ufala yao is what? Is kuwarudishia ufala yao directly. Just twist it. Jiweke hapo. Kwa hiyo ujinga amekuambia jiweke hapo alafu mrudishie. Utaona kijulizeni ujinga gani anaongea. Then watarealize yenyewe tunakuanga wajinga. But unless you do that, utashinga kila saa umejam. Utashinga kila saa kwa TikTok umekasirika. Kila saa kwa Instagram umekasirika. Switch it back to them. You deserve a rich, successful woman. Because they are looking for you. Ni sema niko jaba. Sikatai. Niko jaba leo. Sawa. But utakuja kunishukuru uko mbele. Vizuri. Because the women expect you to be a slave. Wewe na unatakikana kuwa slave. Wewe, you work for her, you serve her. While she serves herself with your sweat and your tears and your blood. But you never understand that. Because hatuko same, tuko different. Mindset ni different. Movement ni different. Unapata? Yeah. Kauna kitu ya kusema, floni yako. Yeah. Manze, by the wiki imekuwa successful week. Na nimeona tulifika 13k kwa wale wajui, kwa wale wajaona. Tuko na 13,000 subscribers. Thank God. Alhamdulillah. Na leo tumepiga 53 views for the first time. Very soon tukianza kupiga 1,300 views. Msishtuke.
Msishtuke tulifanyaje, tulifanya juu tunaweza na tuko na uwezo wa kuifanya. Sawa? Haya. Kuna kitu ya kusema, tafadhali sema. Say it before I close the show. Kuna kitu ya kusema. Kuna kitu msema amesema nicheze. Let me see if I can find it. Sawa. Because madem ni delusional. Tutaoa madem delusional. Tupende tusipende, tutaoa madem delusional. Whether you hate it or you love it, you will. The goal is now for you to be prepared to deal with this delusional cunt. Ni wewe uanze na wewe. Because I remember, our dem wakaenda kadinywa na Mrasha. After medinywa na Mrasha, they came back and blamed us. Us! Wali to blame sisi. Ati nyinyi amjai step up. Ni nyinyi wanaume amjai step up. Mkatufanya tukiendea mzungu. Mngekuwa mmetulinda vizuri hatungeangalia mzungu. Nikoza what the fuck. So you go make a mistake. You do not own up to your mistake. You come and you blame us. Nikajua yenyewe tunadina tuenda wazimu. Tunadina tuenda wazimu. Madem normal waliisha. Tusidanganyane. Hawako. They do not exist. But tusipokuwa na mindset, wadhani itakuwa rahisi? Itakuwa rahisi. You have to adopt this. Either you hate it or adopt to this mindset. Mapema. Najua mnasikia masauti hapo. Hapa ndio nitakuokoa. This is the only way naweza kusaidia kijana. Ngoja natafuta kitu ya nini. Nenda Nigeria. Sikia wati cheza ngoma ya Calligraph. Nijikute. Nimeka ngoma hehe. Ewe. Takairi ninishe. Kuambiwa you look great ndio kwa romantic. Hawa tu ni narcissist. Yeah, cause ni sisi tuliwapewa narcissism yao. Sasa hata sisi tuwarudishie narcissism. Tuwarudishie delusion. Hivi wakiona waanze kujulizana kwani au kusikia mademo akicomplain ati men kwani you understood when did you guys realize your value? When? Kwani mlirealize value yenu lini wanaume? Haje. Haya pana. They used to take advantage of us. Kama kwa ule dema kilalamika alikuwa atakapelekwa Naivasha free na asipanue miguu. Kichwa wako mbaya. Upeleke Naivasha free na resources zangu. Ukaone chali yako mwenye una suspect na kucheza. Alafu ukose kunipa na kukalia nani? And then you come and insult me. The guy who had the car, the money, hii delusion tunamaliza sai. Si mimi. Never. Dharau mde maskini. Dharau. The same way mde maskini utudharau. Dharau mde maskini na roho yako yote. Kuwa na kitu inaudhi. Yani kitu mde maskini anakuudhi. Cause ni failure. Anangoja kuwa rescued na mtu. The same way wewe mde. Achansi sema. Anakudharau. Haya. Shit, msanii ashafika kwa hapa kando. Shit. Acha nimalize show kwanza buda. Relax tu kiasi. Msanii ashafika. Angojangi. Is there anything gotta say? And do not think we will ever make women take accountability. Hiyo tutaota milele. Hata nifanye content ya kutoka hapa hadi mwisho wa dunia, they will never take accountability and you cannot make them take accountability. They will never. Ni uliamua kumlipia fee, makosa ni yako. Mbona uliamua kunilipia fee? Sikuna mdem aliandika hivyo kwa hiyo comment section ya Mary Claire. Ati alianza kulipa fee, mimi nikamwambia aache, akaendelea. Sasa ilikuwa nimwambia awache. So una drop out. Hao naambia school fees watu wa shule wasi accept hiyo pesa juu sio umelipa, but alichukua after vitu zimeruka, after ameamua test yake ni tofauti graduation day. Makosa ilikuwa nani? Hivyo.
Njugusha tujika aligongewa kani ukweli. In case aligongewa, Blande itakuja blame nani? Njugusha si nani? Church toshinega tumambiwa daily, you are the man, you need to step up, you need to be the head. Demi yako alikucheza juu you are not the head. Fuck off. Tunawakalia nini sisi? Tunawakalia nani sisi? Never. Ladies and gentlemen, you know I love you guys. You know I love you women more than anything. I am alive because of you. I am smiling because of you guys. Hata kama nitumiangi M-Pesa ni sawa. Niko hapa niwafanyie kazi na service. Siku moja mtaomoka, mtakuwa mnani mwagia doka motherfucker. But kwa saa hii nataka tu mjue nawashukuru sana na watambua sana. Na mtu yote asai kudanganya. Kama mtu yote akutambua huko nje, mimi nakutambua hapa daily. Na anytime naona comment yako najua gani nani. Trust you me. I know. I see. I understand. Okay? Msanii ndio nimeona akianza kuoma na nitap ananigusa niambia tulia. Niambia rada. Sawa. See you guys tomorrow. Today was a W show. You guys are the W people. W guys, yani W milele. You guys are just awesome. You guys are just amazing. And thank you for always making my day. Thank you for always making my nights. Sawa. Endeleeni watch hizo video mnawatch, napenda sana mkiwatch na mnazienjoy na appreciate. Apparently kwele video yangu mpya, the video posted the five lies women don't want men to know. Unachikile patia burukanga. Kuna mdema alionekana kwa video amekuja kwa Instagram yangu kuniambia ni delete hiyo video. Juli limpost hapo without a consent. Na funny thing, hiyo video iko kwa club. So which means nilitoa kwa page ya club, si kwake. Yaje post kwa page yake, iko kwa club. Which yeye niko sure kupeana ruhusa hiyo video rekodiwe kwa club na ipost kwa page yao. Lakini mimi nikichukua nitumie kwa video yangu ni makosa. Jopo ni Brazil. Mali mwanaume ufai kuinterject, mdema akisema point ya kitakataka utaenda jela. Hai, very soon madema hata kuwa hired Brazil. Tena wataanza kucomplain, mbona mtu haya? Kuna pa ufai kupewa madem. Kuna pa ukipewa madem, buda ni kujichimbia kaburi, heri tu jizike tu saa hiyo. W kwa chat, W comment section, W kila mahali, W kila mtu. Mazina appreciate kila mtu na roho yangu yote. Sawa? See you guys tomorrow. God bless you guys. I appreciate you guys. Aya, msanii ndo wako ready. Buda umeinsist. So cheni malize show tafadhali. Kai damn. Sawa? Tupataneni kesho. And in case there's something in a what's it called? Something in a ni viral ama si viral, kitu in a anything tu monena fanyika and you think like we should talk about it. Nitumie kitu IG, ni come to discuss. Sawa? Maze, kama kawa. Alrighty. Ile masaa yenye mnapendaga ndio hii sasa. Msanii. Pigie mjadala, bro. Kuwasilisha habari kwa njia ya muziki ni kazi ngumu. Kuna wengine walinicheka sana, na wengine walinichukua kama mwenda wa simu. Kumbe maisha ya muziki ni kujikaza kimoyo. Usiposimama wima utaachana nayo. Na hiyo ni talanta ambayo ulipewa na Mungu Baba. Na majaribu ni mengi sana ndipo uitwe msanii. Msishangae nikitwa driver nice, kadani ni mchezo. Nilitembea Kenya mzima na kuchapisha jina langu kwenye vioo. Ndio maana hivi leo matambua kama driver nice. Wasanii tujikase na muziki. Tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki. Tujikase sana. Lakini wazazi wangu, baba yangu na mama yangu, dada zangu na ndugu zangu hawakujua kama wamejaliwa na msanii katika familia yao. Walikuja kugundua wakati wa mapumziko, walipokuwa wametoka shambani wakipumzikia sebuleni. Walinitazama kwenye runinga, walinifananisha sura yangu na ile ya runinga. Kama mtoto nilikimia sana, si eti nilikosa la kunena, kwa sababu ningenena ningeasikia mengi sana.
kama mtoto mpotefu amejitokezea katika familia yetu. Baba yangu na mama yangu waliamua watengeneze mjadala, mjadala kati yangu na muziki wangu. Baba yangu akafuatia hoja nyingi, kisha akafuatia na mama yangu, kisha dada zangu na ndugu zangu wakawa wa mwisho. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki, tujikase sana. Wasanii tujikase na muziki, wasanii tujikase na muziki, tujikase na muziki. Yo, that was the show. See you guys tomorrow. God bless you. Every day, kila siku, God for sawa.